Assalamu alaikum and a pleasant evening. Children, with immense pleasure and gratitude, I welcome you all to the RISA Elocution Competition 2026. Today, we have gathered to witness young minds expressing their thoughts, ideas, convictions through the power of speech. May this event inspire confidence, creativity, and meaningful communication among our participants and the children who are witnessing this program. So let's begin this auspicious program by invoking the blessings of Almighty God. I invite Ms. Lamha Nishan from Modern Middle East, MMEIS Riyadh, to lead us in the prayer. Ms. Lamha Good is evening, available? everyone. Yes. Assalamu alaikum. Surah Ma'idah, verses 90-91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. വിശ്വസിച്ചവരെ, മദ്യവും ചൂതാട്ടവും ബലിപീഠങ്ങളും ഭാഗ്യം നോക്കുന്ന അമ്പുകളും ശൈത്താന്റെ അശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ വിജയികളാകുവാൻ അവയെ ഒഴിവാക്കുക. മദ്യവും ചൂതാട്ടവും മുഖേന നിങ്ങളിൽ ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നും നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയില്ലേ? O you who believe, intoxicants, gambling, sacrificing to stones, and divining arrows are but defilement from the work of Satan. So avoid them that you may be successful. Satan only seeks to cause between you enmity and hatred through intoxicants and gambling, and to avert you from the remembrance of Allah and from prayer. So will you not desist? Thank you. Thank you, Lamha. It was a beautiful rendition of the holy verses of Quran, and a meaningful translation also was given by you. Thank you. God bless you. To formally welcome the gathering, I now invite Dr. Abdulaziz, Chairman Subair Kunju Foundation, to deliver the welcome address. Doctor, please. Thank you, ma'am. It's a very happy moment for the entire team RISA to gather here for this noble competition. As in previous years, we have been working against this substance abuse, especially among the children and the teenagers. For the past 1 decade, we could achieve a lot of training. We could achieve a lot of output from the students, and we conveyed the message against substance abuse to thousands of students and some community volunteers. Maybe thousands of community volunteers have been trained by the RISA training program. Respected judges, guests, principals, parents, my dear teachers, and my colleagues in RISA. It's our combined effort that's making a meaningful effect on our activities against substance abuse. Currently, we are one of the pioneer groups from Kerala enlisted with the UNODC platform against drug abuse. Thank God, we could train many of the students to work as volunteers against drug abuse in various international schools in the Middle East, especially in the
city of Riyadh. Our work is, it's not an easy path, but still we are succeeding with all the obstacles. As part of our training to the students and making the students the best ambassadors against the substance abuse campaign, we are arranging frequent elocution programs, poster design competitions, and other competitive competitions to make the children more involved in these activities. So, because of the shortage of time, I'm not extending much my speech. I just formally welcome all the dignitaries here without mentioning any name. So, let's go ahead with the competition. I formally welcome one and all attending this function, and I will um, I would like to say best wishes to all the students participating in this competition. Let us proceed. Thank you all, and have a nice presentation and get the award from the RISA team. The madam will explain the story behind this in few words about our this award for substance abuse elocution competition. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Dr. Abdulaziz, for the warm welcome You, across sir. the gathering. You have briefly explained the activities of RISA and highlighted the importance of such initiatives in nurturing awareness, leadership, and social responsibility among our students, among our Indian students in various schools in Riyadh and all the GCC countries. It's indeed a noble mission. God bless us all. Now, without wasting much of the time, let's move to the first segment of today's program, the English Elocution Competition, Category 2, Cluster 1. This comprises of the students of classes 10th, 11th, and 12th. So, dear participants, remember to speak with confidence, clarity, and conviction while adhering to the prescribed time limit, that is 3 minutes. Remember the guidelines shared with you all? So let's start. I wish each one of you good luck, all the very best. So let's start with chess number E1201. E1201. Hope all the judges are there, no? English. Judges, please note the first contestant is E1201. Sir, may I start? Timer. Yes. Start the timer. Start. IT team, start the timer. Once the timer start, you can start. Okay. Yes, go ahead. Good evening, distinguished judges and fellow participants. What if I told you that one of the greatest threats to young people today does not come with a warning sign? It does not look dangerous. It does not sound dangerous. In fact, it often arrives wrapped in curiosity, temptation, and false promises. Today, I would like to speak about one such danger as I present the topic Unmask the Appeal, Stop the Nicotine and Tobacco Addiction. Not every trap looks dangerous. Some traps come disguised as excitement. Some come disguised as acceptance. And some come disguised as a simple choice. But what begins as a choice can slowly become a chain. Today, I invite you to look beyond appearances and unmask the appeal of nicotine and tobacco addiction. Why do so many people fall into addiction? Because addiction never introduces itself as a threat. It arrives wearing a mask of confidence, a mask of popularity, a mask of relief, a mask of belonging. But once that mask falls, the reality is revealed. What seemed like freedom becomes dependence.
What seemed like control becomes helplessness. What seemed harmless begins to take away health, hope, and happiness. The greatest danger of addiction is not that it harms the body. The greatest danger is that it steals choices. It slowly turns I want to into I have to. And when something takes away your ability to choose, it takes away a part of your freedom. My friends, real strength is not found in giving in to pressure. Real strength is found in resisting it. Real confidence is not built by following the crowd. It is built by standing apart from it. The future belongs to those who protect their minds, value their health, and make wise decisions today. So let us not be fooled by appearances. Let us not admire what can destroy us. Let us have the courage to see through the mask and choose a brighter future. Because the most powerful word in the fight against addiction is a simple one: no. A small word, a powerful choice, a life changing decision. Thank you. Next, we move to E1202. Once the presentation starts, the timer will automatically start. No need to wait. Okay. E1202, chess number 202. Yes, ma'am. Can I start? Yes. Good evening, everyone. Imagine a product that stains your lungs, weakens your heart, drains your money, and ultimately shortens your life. Would anyone willingly buy it? The answer is yes. Millions would. But why? Because nicotine and tobacco are masters of disguise. The theme of this year's World No Tobacco Day is Unmask the Appeal. Stop nicotine and tobacco addiction. The word unmask is important because tobacco has spent decades hiding its true face behind attractive packaging, clever advertisements, social pressure, and false promises. It tells people that smoking makes them look mature. It doesn't. It tells people that vaping is harmless. It isn't. It tells people that nicotine relieves anxiety. In reality, it creates dependence, trapping users in a cycle where the addiction itself becomes the source of anxiety. What feels like freedom is actually control. What appears to be choice gradually becomes dependence. And what feels like pleasure often leads to regret. Young people, especially, are targeted by these illusions. Bright colors, sweet flavors, and trendy designs all make a harmful product seem attractive. But no design can hide addiction, and no flavor can erase the damage that tobacco causes. The truth is simple, really. There's nothing glamorous about addiction, nor is there anything mature about letting a substance control your choices. Real maturity comes from choosing what is right over what is popular. Real freedom comes from living a life that is not controlled by nicotine or tobacco. As students, we have a responsibility not only to protect ourselves, but also to help others make healthier choices. We have to help remove the mask that tobacco has worn for far too long. Today, let us look beyond the illusion. Let us reject the false appeal. Let us unmask the truth. Because when the mask falls, what remains is not style, not success, and certainly not freedom. What remains is addiction. Thank you. Next contestant is E1203.
അയ്യോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. E1203. മീര മാമിനോട് പറ. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, dear, you can എന്താ start. പറയേണ്ടത്? ഒരു സെക്കൻഡ് ഹിന്ദിയിലോട്ടോട്ടെ. Ma'am, can I start? Yes, dear. Yes. Our Check. lungs, Sorry. Start. our lungs are like sponges. Smoking causes cancer. How many of you get annoyed when you hear this warning at the beginning of a movie? But for me, it's a reminder of my mother's tears when my grandfather passed away due to stroke and lungs cancer. I still remember my mother's pain as smoke addiction slowly took away her father's life. Greetings, everyone. I am very grateful to receive an opportunity to raise awareness and speak on the topic Unmasked Appeal, Stop Nicotine and Tobacco Addiction. Over the past 5 years, from 2021 to 2026, the shift in nicotine and drug consumption has skyrocketed. Over 100 million people now use new nicotine products such as e-cigarettes and vape. And over 15 million teenagers are already vaping worldwide. While global awareness campaigns and stricter rules have actually managed to decrease the consumption of alcohol, nicotine and drug consumption are finding new ways to attract young minds through social media. Another reason is peer pressure and the illusion of being cool. But addiction is a master of disguise. It promises confidence but delivers dependence. It promises pleasure but leaves pain. There's nothing attractive about having damaged lungs. There's nothing powerful about being controlled by a substance. But we can fight this by educating ourselves, helping those who are struggling, prioritizing physical education, speaking about the danger of nicotine and alcohol consumption. The strongest decision a person can do is to say no on the first use. Every vape, every hit, every smoke brings us one step closer to the death. So let's not wait until it's our own mothers crying over a preventable disease. Let's unmask the appeal, let's reclaim our health, and let's stop our addiction before it stops us. Because remember, addiction promises everything and takes away everything. Thank you. Thank you, dear. Next contestant, E1204. Is this distance all right? 204. Hello? 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 Yes, Yes, you are audible. Can you hear me? yes, we can hear you. Okay. Good morning, everyone. Today, I want to talk about something that has stabbed millions of people around the world. Nicotine and tobacco. Many people don't just start because they want to. Some start from peer pressure, some from anxiety and their own problems, some from a few simple lies. The first of many being just one cigarette will never hurt. That's the most blatant lie I've ever heard. Because that one cigarette will turn to 10, a 10 to 100, and 100 to millions. That's where the addiction begins. That's where we all get hooked onto smoking. And the second lie is, I can quit whenever I want to. Well,
If you can quit that easily, just imagine the millions of people who struggle to quit, who just quit immediately. Absolutely not. You can never quit something this easily, especially nicotine. Nicotine rewires your head into thinking that you need it to survive. That you need nicotine to even breathe. And this causes many people to struggle to just quit such a thing. And there's also a third lie that it's my choice, that it only affects me. Actually, it doesn't just affect us, it affects a lot of people. For a fact, 1.2 million people die every single year from secondhand smoking. That's children who wanted to make their parents proud when they grow up. Maybe parents who wanted to watch their children grow up for them. Grandparents who want to see their family expand. Dying just because you decided to smoke with them. It's your choice they have to suffer with. And what do we do? What do we do to stop such a thing? Well, first of all, if you are a smoker, try your best to quit it. Of course, you can't quit it immediately because withdrawals are hard. But slowly but surely, you can quit it. Use fake cigarettes to get you used to something else and slowly slow down. And also, don't peer pressure others to join the same thing. The smoking doesn't make you look cool. Slowly, your skin will die out, your hair will thin, everything will be horrible just because you decided to smoke a little box. And maybe listening to their problems, their anxieties, that will help the people not fall into such traps. That's one of the main problems with people who smoke. Cigarettes, vapes, whatever it is, usually it starts from one thing, which is depression, anxiety, problems. Children who just can't hold all of them in their shoulders might turn to nicotine or very worse things. That's all I want to say. Thank you. Thank you. Can I leave the meeting now? Can I leave the meeting now? Yeah. Can you hear Can me? I? Can you Yeah. Yes, audible, ma'am. Yes. Can I leave the meeting now? Yes. Come on. The next contestant is E1205. E1205. Ma'am, am I audible and visible? Yes. Okay. Good morning, everyone, one and all present here. Before we start, I want you to imagine something for a moment. Imagine being trapped in a cage that you cannot see. A cage with no bars, no locks, and no walls. And yet, millions of people around the world struggle to escape it every single day. And that invisible cage is nicotine and tobacco addiction. For decades, tobacco companies have tried to make the products look appealing. They come in bright colors, sweet flavors, and trendy styles. Ads and online videos make them look harmless, fun, and fashionable. But that image is misleading. It's a mask, and behind the mask is addiction, and behind addiction is harm. Nicotine is a very addictive substance. It quickly reaches the brain and triggers the dopamine release, which creates a short burst and teaches the brain to want more. And this is especially very harmful for the young people because their brain is still developing. Even small use can lead to dependence, and what may seem like a one-time choice can quickly become a habit that is hard to stop. And their consequences are serious.
Use of tobacco is linked to various types of diseases such as lung cancer, heart diseases, strokes, and breathing problems. But the impact is not only physical, it can also affect our mental health, concentration, finances, and relationships. It can take away your dreams, opportunities, and valuable years of life. This is why Unmask the Appeal is so important. It teaches us to look beyond marketing and see what the truth is. The answer is not fun, it's not freedom, but it's addiction. So, how do we stop this cycle? Firstly, we must educate ourselves and others about the real danger of nicotine and tobacco. Secondly, we must support those who are trying to quit it instead of judging them, because even small words of encouragement can sometimes make a huge difference. And thirdly, we must learn to resist peer pressure and make informed choices. As young people, we have the power to make changes. We can choose health over harm, knowledge over misinformation, and freedom over addiction. Listen closely, because this could be the most important decision of your life. Today is not just another day, it's your turning point. Break the addiction before it breaks your life, your body, and your tomorrow. Stop smoking and start living. Thank you. Thank you, dear. Now there is a short break to witness or to watch the RISA activities. Dr. Abdulaziz, will you please play the videos, that short video? Yes, IT team, please. Some insight to the parents, to the audience, what is happening with the RISA activities or about RISA. Now, let's continue. The next chess number, the next contestant is E1206. Yes, ma'am. E1206. Am I audible? Yes, dear. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Can I start? Start. Okay, ma'am. Others, please mute. Good morning, everyone. I'm Khadija Asif Muhammad. So today, I'm going to speak on the topic unmasking the appeal of nicotine and tobacco for once and for all. Look around you today. Nicotine and tobacco don't look like they used to. The traditional cigarettes have been replaced by sleek tech gadgets, vibrant packaging, and thousands of sweet, intensing flavors like mint, mango, and berry.
It is aggressively marketed as a lifestyle choice, a modern trend, and a quick escape from daily stress. But today, we need to unmask the appeal. When you stripe away the neon lights, the cloud tricks, and the social media hype, what is actually left? A highly addictive chemical engineered by multi-billion-dollar industries to turn healthy individuals into lifelong customers. Actually, the glamour isn't real. It is a carefully crafted mask hiding a dangerous trap. And the core reality is the tobacco industry has perfected the art of rebranding addiction. When traditional smoking started losing its grip on public, they shifted tactics to target a whole new generation. They wanted us to believe that modern nicotine products are harmless, high-tech, and socially essential. But science tells a completely different story. Nicotine alters brain chemistry, spikes your heart rate, and damages your respiratory health. Worst of all, it creates a cycle of dependency. The irony is profound. The very product marketed as a stress reliever actually creates anxiety and stress through the constant cycle of withdrawal. True freedom needing, isn't needing a chemical hit every 20 minutes just to feel normal. Breaking the cycle of addiction starts with awareness. It starts the moment we look past the marketing and see the industry playbook for what it is. Every time a person chooses to walk away or decides never to start, slowly the trap loses its power. And the reward of making this choice are immediate. Within just 20 minutes of stopping, your heart rate and blood pressure stabilizes. Within a few weeks, your lung function improves and your body begins to heal. Over time, you reclaim your health, your finance, and your independence. Let's look past the smoke, the vapor, and the false promises. Let's protect our communities, support those who are fighting to quit, and unmask the appeal of nicotine for once and for all. Choose real freedom, choose your health, stop the addiction before it starts. Thank you. Thank you, Peter. Thank you, dear. Now we move on to the next contestant, E1207. 207. Yeah. Can I start now? Yes. Take a look at these two items. One is the vape and the other is a cigarette. Today, let's discuss their wonderful benefits. Benefit number one, nicotine causes intense addiction. How good it is to be completely dependent on something that affects your heart, your lungs, and your brain. It permanently alters the brain development in teenagers, which reduces your attention span, affects your memory, and disrupts your learning. Who wouldn't want that? Benefit number two, everyone wants to live a long and healthy life, right? But tobacco is just the right medicine to prevent that from happening at all. Smoking takes away 10 full years from your entire lifespan. And if you think e-cigarettes are more safe, don't worry. They cause pulmonary artery issues and cause intense addiction immediately. So far, in 2026 already, over 3.5 million people have died globally. Quite an achievement, right? Benefit number three, last but not the least. You may think these habits only damage you, your body, but no. The damage, the toxicity is passed directly to those around you. Your mother, your father, your brother, your sister, your friends, and even your pets. Truly, sharing is caring. All right, enough with the sarcasm. By now, you must have realized the profound damage these chemicals cause. But remember, you still have free will. You still have the power, the ability to choose the right path. You have the ability to choose the right path or the wrong path. And the road, the path that you walk upon, will decide which destination you end up on. So, stop nicotine and tobacco abuse. Choose your health, choose your freedom, and
save your life, and encourage others around you to do the same. Thank you, everyone, and have a wonderful day ahead of you. Thank you. Thank you, dear. Next, we move on to the contestant E1208. Yes, Contestant number E1208. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes, Yes. very much. Thank you. Your future is too valuable to be exchanged for a puff of smoke. Respected judges, teachers, and my dear friend, if a stranger offered you a product that could damage your lung, weaken your heart, drain your money, and control your choices, would you still accept it? Of course not. Yet, every day, millions of people do exactly that. Not because they're unaware of the consequences, but because nicotine and tobacco rarely arrive looking dangerous. They arrive disguised as curiosity, popularity, stress relief, or the desire to fit in. Behind attractive package, sweet flavors, and persuasive advertisement lies a harsh reality: addiction. According to World Health Organization, tobacco claims more than 8 million lives every year worldwide. That is more than a statistic. It is millions of unfinished dreams, empty seats at family gathering, and opportunities lost forever. The greatest deception of nicotine is that it promises control while quietly taking control away from you. It reaches the brain within seconds, alters the reward system, and creates dependency. Dependency that is extremely difficult to break. For young people whose brains are still developing, the consequences can be even more serious, affecting attention, learning, memory, and decision making. Today, the challenge has evolved. Traditional cigarettes are not the only threat. Vaping devices and e-cigarettes, often presented as fashionable and harmless, have become increasingly popular among us teenagers. Many contain nicotine and expose users to substances that can harm their health. What begins as a trend quickly turns into a trap. The most powerful word against fight against addiction is a simple one: no. No to peer pressure. No to false promises. No to anything that stands between us and the future we deserve. Every young person in this room possesses something far more valuable than any tobacco product can offer: the ability to choose, the choice to think independently, the choice to protect their health, the choice to lead rather than follow. As I conclude, I ask you to remember this: tobacco does not make a person stronger, smarter, cooler, or more confident. It simply turns potential into dependence. Let us unmask the appeal, reject the illusion, and become the generation that chooses health over addiction and brighter future over temporary temptation. The future is not something we inherit. It is something we protect, one choice at a time. Thank you. Thank you, dear. The next contestant is chess number E1209. 209. Yes, ma'am. Imagine a world where a simple breath becomes a luxury. A world where young hearts beat weaker, lungs grow darker, and dreams disappear. Not because of war or poverty, but because of an addiction that has been disguised as an attraction. What if I told you the greatest danger faced by today's youth does not arrive as fear? It comes as flavor. It comes as trends. It comes with peer pressure and a fraudulent promise of making you look cool. And that's the most terrifying part. Millions of people are walking into this trap without even realizing it. Today, harmful products have been designed to attract young minds through advertisements, social media influence, and colorful packaging.
But behind that attractive facade lies the same poison. So let me ask you, if someone slowly steals your health, slowly steals your future, and slowly steals your entire life, how can you in your mind think that this is called freedom? According to the WHO, tobacco kills more than 8 million people each year. Many of them began with just one try, one moment of curiosity that slowly becomes addiction. Nicotine, it damages your brain. It increases your anxiety and stress. It weakens our concentration. And before we even realize it, it starts to control our choices. So why in the world should a temporary trend decide our future and our life? Why should dreams turn into smoke? So before you follow a trend, ask yourself, is anything worth losing your health, losing your life, losing your peace, losing your future, and losing your family's tears? Because addiction does not destroy a person's life in a single day. It destroys them silently, breath by breath, choice by choice. But today, we still have a choice to rise above the addictions. Let history remember us not as the generation that fell for this trap, but as the generation that broke it forever. Thank you. Thank you, dear. Let's move on to the next contestant. Chess number E1210. Judges, please note, it is E1210. Am I audible? Yes, dear. Imagine consuming something that promises you a weak immune system, vision problems, damaged lungs and heart, and even decreases your life expectancy. Will you put your money into it? But many do this every day. Assalamu alaikum and a very good evening to one and all. Today I will reveal to you the reality of nicotine and tobacco addiction. According to the World Health Organization's 2025 Tobacco Trends Report, 1 out of 5 adults is addicted to tobacco. Even youngsters have become its victims. Through misleading advertisements, peer pressure, and social media influence, these products are portrayed as a solution of stress, anxiety, and depression. This leads people to believe that nothing is wrong in trying it for once and it is harmless if used for a short duration. But to their surprise, it becomes a harmful addiction and even threatens lives. Nicotine is found in many tobacco products and e-cigarettes. By consuming these, our brain releases chemicals like dopamine that provides temporary relief. And over the time, our brain adapts to the habit and requires more nicotine in order to achieve the same effect. This makes addiction even more difficult to overcome, and many individuals get trapped in this vicious loop. There are innumerable diseases related to the heart and lungs that can risk one's life, and it may even affect the health of your children. Tobacco addiction not only deteriorates health, but also disrupts emotional well-being and creates financial hardship through costly medical treatments. The money spent on vapes and cigarettes could instead be used for food, education, and personal growth. Then, is it truly worth it to give in to this temptation? The consequences of tobacco addiction are far more than we think. It affects families, communities, and the future generation. Awareness is the first step, but action brings the change. We must support those who try to quit, resist peer pressure, and encourage healthy ways to deal with stress. By making such choices today, we can create a healthier and safer tomorrow. Let us be the generation that dedicates itself to making choices that protect our health and strengthen our future. Thank you.
Thank you, dear. We will now have another short break, during which you will be watching another video showcasing the various activities and initiatives of RISA. I hope you will enjoy this informative presentation. Dr. Abdulaziz, please play it. One. Are you ready? Yes, ma'am. Yes, start, dear. Warm greetings to one and all present here. If poison came in a bottle marked death, nobody would touch it. So the world changed the packaging. Now poison comes flavored, lit up in neon colors, hidden behind trends, music, parties, reels, and coolness. Now poison comes as a vape, as a cigarette, as a moment of curiosity that silently began as a small moment which became a lifetime of regret. And that is exactly why I stand here today, to unmask the appeal of nicotine and to stop tobacco addiction. Because the truth is, there's nothing glamorous about slowly destroying yourself. A cigarette may burn for a few minutes, but the damage it leaves behind can burn for decades. We often hear people say, it helps with stress, it's just for fun, everyone does it. But if nicotine truly solved stress, why are addicts restless without it? Why can't people stop? Because addiction is not enjoyment, addiction is surrender. And the scariest addictions are the ones that arrive looking harmless. Today, tobacco companies no longer need posters on walls. They have social media, influencers, peer pressure, aesthetic videos, and
Flavored vapes designed to attract teenagers before they are old enough to understand the consequences. They are not selling products, they are selling illusion. The illusion of confidence, the illusion of maturity, the illusion of belonging. There's nothing mature about dependence, nothing impressive about damaging your own lungs, nothing cool about becoming controlled by a bunch of chemicals. Real confidence is saying no when everybody expects a yes. Every puff of tobacco carries more than just smoke. It carries disease, cancer, heart problems, breathing disorders, and pain not only for the smoker, but for the family standing helplessly beside them. A dream should never end because of an addiction that began with just trying it once. My friends, we are young, and youth is powerful. The choices we make today will either build our future or destroy it silently. So let us become a generation not addicted to smoke while the world waits for us to rise. Let us become athletes, innovators, leaders, scientists, people remembered for their achievements, not their addiction. And today, I want every person here to remember this one line. Anything that steals your health, controls your mind, and weakens your future does not deserve your attention, no matter how attractive it looks. So let us unmask the appeal, let us reject the lie, and let us choose life fully, fearlessly, and freely. Thank you. Thank you, dear. The next contestant is chest number E1212. E1212. Are you ready? Ready, ma'am. Yes, start. Ma'am, should I wait for the timer to come up? Timer on, please. Timer. IT timer, please. Okay. Respected Chairman and esteemed members of RISA, judges, and all those viewing the session, if I were to place before you a product that kills millions of people every year, damages almost every single organ of the human body, and creates lifelong addiction, you would probably ask, why does such a product even exist? But yet, this product has existed in the past. It exists today. And unless we take decisive and collective action, it will surely exist in the future, claiming lives, destroying dreams, and silently stealing human potential from one generation after another. And that product is tobacco. The greatest deception of nicotine, a chemical contained within tobacco, is not that it damages the body. The greatest deception is that it convinces those intelligent people that they are in control while slowly taking away their freedom. Many believe addiction begins with weakness, but it does not. It often begins with curiosity. Just a sentence, just try it once. But addiction never remains just once. According to the World Health Organization, tobacco use causes more than 8 million deaths every year. Let us now focus on reality. These deaths are not just numbers. They are unfinished dreams, grieving families, and futures that never had the chance to unfold. It is a fight for human potential and survival. And at this point, I am reminded of Dr. APJ Abdul Kalam's vision. He believed that the greatest wealth of society is not found in its resources, but in the power of young minds. But let me ask you, how can tomorrow be brighter if today's youth surrender their freedom to a substance that offers a few moments of illusion, but demands years in return?
The real cost of tobacco is measured in lost creativity, lost leadership, lost confidence, and lost opportunities. Somewhere, a future teacher may lose the chance to inspire future generations. Somewhere, a future artist may never create a masterpiece. So let us not simply be people who avoid nicotine and tobacco. Let us become the generation that inspires others to reject them. Because when one young mind is saved from addiction, a healthier future is not just imagined, it is created. Thank you. Thank you, dear. Now, the next contestant is E1213. E1213. Are you ready? Yes, ma'am. Start. I extend my warmest greetings to one and all present here. Today, we live in a world where addiction has been given a fancy, high-tech makeover. The smoke-stained, rugged cowboy of the past has been replaced by the sleek, pocket-sized vaporizers with bright neon packaging and flavors that sound more like a dessert menu than a deadly trap. But what if we unmask the appeal? What is actually lying underneath? It isn't freedom, it isn't food. It is the same old ugly reality of chemical dependency. The nicotine and tobacco industry doesn't sell a product, they sell an illusion. They sell a lie that a puff of smoke or a cloud of vapor could ease your stress, fit you into the social circle, and give you an edge. But let's talk facts. Nicotine is a master manipulator. It hijacks your brain's reward system and creates a vicious cycle of anxiety and relief. While the users chase the temporary buzz, the industry wants permanent profits. They are looking for captives, not customers. The damage and loss caused by nicotine addiction cannot be measured in dollars. It is measured in stolen potential. It steals your independence, your health, and tragically, your time. Minutes, hours, and years stripped away from lives that have barely begun. Every time someone buys into the marketing, they are signing away a piece of their autonomy. We must ask ourselves, when did we become so willing to trade our health for a trend? My friends, the mask is off. We see the trap for what it truly is. Stopping nicotine and tobacco addiction begins with a single choice of rejecting the narrative. It means saying, my peace of mind is not for sale. My health is not a corporate profit margin. To anyone currently fighting this battle, you are stronger than a chemical. Seek help and regain your narrative. Together, let us break the smoke and mirrors, unmask the appeal, and stop nicotine and tobacco addiction for once and for all. Thank you. Thank you, dear. The next contestant is E1214. Judges, please note it's E1214. Ready? Yes, ma'am. Yes, start, dear. Good morning to the respected jury and my fellow participants. Have you ever looked at a mask closely? It makes the wearer look cooler, mysterious, and even powerful. The tobacco industry spends billions every year trying to put that mask on nicotine, calling it freedom, flavor, and confidence. Today, I ask you, let us unmask that appeal together. Think about how nicotine is sold to people our age.
sleek vapes and candy flavors, influencers exhaling clouds like it is a lifestyle. But nicotine is one of the most addictive substances on earth. Within seconds of your first puff, your brain rewires itself, craving for more. What starts as just trying once quickly turns into a habit, which becomes really hard to quit. That is not a lifestyle. That is a trap wearing a cool outfit. So here is the truth behind that mask. Tobacco kills 480,000 Americans every year, more than illegal drugs, car accidents, and alcohol combined. It ruins the heart, weakens the lungs, and increases the risk for cancer. And vaping was not a safe alternative it was sold as. It harms breathing, focus, and mental health, especially on young people whose brains are still developing. So, how do we fight back? Recognize that tobacco industry gains profit from our addiction and not our well-being. Have the courage to say no. True confidence comes from wise decisions and not from what you hold on your hand. Your encouragement can change a life. We are graduating into a world where we choose who we are. So, choose sports over smoke. Choose fresh air over chemicals. Choose your future. One small moment of curiosity can lead to a lifetime of regret. But one strong decision today can choose and protect your tomorrow. So, let us unmask the false appeal of tobacco and nicotine and choose a future that is healthier, brighter, and addiction-free. Thank you. Thank you, dear. The next contestant is E1215, the last contestant of category 1, cluster 1, category 2, cluster 1 of English elocution competition. E1215. Are you ready, dear? So, ma'am, what is the next category which will participate? It will be Malayalam, the category 1 Malayalam. The one with M in the beginning? M and 101. Oh, okay. All right. So let's invite the contestant with chess number E1215. Are you ready? Hello, ma'am. I hope I'm audible. Volume. Hello. Hello. The contestant can start now. Hello. Test number 215. Increase the volume, dear. Hello. Any technical issues? Hello. Yes. Hello. Increase little more. Hello. I hope Yes, I'm audible. yes. Okay, ma'am, can I begin? Judges, is she audible to you all? Hello. Hello. Yes, yes. She's audible, isn't it? But it is really low volume. Yes. If we could increase the volume little bit, that will be great. 215, can you increase the volume little more? Ma'am, I have increased the volume. Good. Okay, now you start. Okay, I'll begin. Good afternoon and assalamu alaikum to respected judges. Unmask the appeal, stop nicotine and tobacco addiction. The tobacco industry has a strange business model. Their most loyal customers are often the ones desperately trying to leave. Think about that. How many products exist where the people using them wish they had never started? Nicotine doesn't arrive announcing itself as addiction. It arrives disguised as curiosity, stress relief, or a way to fit in. By the time the mask falls, the addiction has already settled in. The tragedy is that addiction does not steal your future overnight. It takes it, piece by piece, one decision, one excuse, one day at a time. And while we often talk about the dangers of tobacco, we do not talk enough about what it steals.
It steals freedom. Freedom is being able to say no and mean it. Freedom is waking up without needing a substance to get through the day. Freedom is being in control of your choices instead of your cravings controlling you. So when people say smoking is a personal choice, I ask, if addiction takes away your ability to choose, was it ever really freedom to begin with? And to anyone who may already be struggling with nicotine addiction, this speech is not a judgment. Addiction is not a sign of weakness. In fact, deciding to quit and fight every day to stay nicotine free requires tremendous strength. Every attempt matters. Every step forward matters. Every victory, no matter how small, matters. What makes this issue even more disturbing is that somebody profits every time another person gets trapped. Somebody profits when a teenager believes just once won't hurt. Somebody profits when stress becomes dependence. Somebody profits when a person tries to quit and fails. And that is why I care about this topic. Because behind every addiction is a human being, a person with dreams, a person with goals, a person whose future is worth far more than a company's profit. I would also like to acknowledge the Subair Kunju Foundation and its RISA initiative, whose efforts remind us that combating addiction begins with awareness. Today, I am not asking you to remember statistics. Statistics are forgotten. I am asking you to remember that your future is valuable, too valuable to hand over to an addiction, too valuable to gamble on a moment of curiosity, too valuable to become someone else's source of profit. So let us unmask the appeal. Let us recognize the trap before it becomes a habit. Let us choose freedom before someone else convinces us to surrender it. And if enough of us make that choice, then perhaps one day the tobacco industry's most loyal customers will no longer be the people desperately trying to leave. Thank you. Thank you, dear. As we have come to the end of Category 2 Cluster 1 English Elocution Competition, let us now watch a video presentation featuring the RISA slogan in different languages. This will give us an opportunity to better understand and appreciate the diverse activities and initiatives undertaken by RISA. Dr. Abdulaziz, can you tell in how many languages these slogans were prepared? Many Indian languages, in many Indian languages and even some foreign language also. Doctor? It's already to the IT, ma'am. They will operate. Okay. So please play. কেতিয়াও আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ বন্ধ কৰক। এটি কখনো শুরু হওয়ার আগে পদার্থের অপব্যবহার বন্ধ করুন। તે ક્યારેય શરૂ થાય તે પહેલા પદાર્થનો દુરુપયોગ બંધ કરો. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. मनशियात इस्तेमाल करना ब्रोही करू तिमन रोकथाम. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തടയുക. पदार्थाचा गैरवापर सुरू होण्यापूर्वी थांबवा. यो सुरू हुनुअघि मादक पदार्थ दुरुपयोग रोक्नुहोस्. नशीले पदार्थांदी दुर्वर्तो शुरू होण तो पहिला इसनु रोक दियो. कदापि आरंभात् पूर्वं मादकद्रव्यस्य दुरुपयोगं त्यजन्तु. பொருள் துஷ்பிரயோகம் தொடங்கும் முன் அதை நிறுத்துங்கள். మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఆపండి. मुनशियात का इस्तेमाल शुरू होने से पहले इसे रोक दें. पदार्थ शुरू होने से पहले ही बंद कर दें. ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦାର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ. Stop substance abuse before it ever starts. توقف عن تعاطي المخدرات قبل أن تبدأ. 在药物滥用开始之前就停止它. Itigil ang pag-aabuso ng substance bago ito magsimula. Hentikan penyalahgunaan zat sebelum dimulai. 薬物乱用が始まる前にやめましょう. 약물 남용이 시작되기 전에 중단하세요. Pārtraukt vielu ieļauju NPRATIGAU izmantošanu, pirms tās sākas. Остановите злоупотребление психоактивными веществами, прежде чем оно началось. Madde istismarını başlamadan durdurun.
Зупиніть зловживання речовинами, ще воно почалося. Ngừng lạm dụng chất trước khi nó bắt đầu. Stop substance abuse before it ever starts. Zaužijte a vejte zloupotřebujte věrej prije nego počne. Zastavte zneužívání látek, než začne. Stop STOFMIPRUK trước khi nó bắt đầu. Trước khi Zaužijte a vejte zloupotřebujte věrej prije nego počne. før det nogensinde begint. Lopeta aineen väärinkäyttö ennen kuin se alkaa. Arrêtez l'abus de substances avant qu'il commence. Stoppen Sie den Drogenmissbrauch, bevor beginnt. Tamatiste tigataghrisiusion primarchisi. Hættið fímamislan áður en hún byrjar. Fermare l'abuso di sostanze prima che cominci. Stopp rusmissbruk før det noensinne starter. Przestań używać substancji zanim się zacznie. Pare o abuso de substâncias antes de começar. Opriți abuzul de substanțe înainte de a începe vreodată. Sluta missbruk innan det någonsin börjar. IMPDIMENTUM substantia abusus antequam semper incipit. Detenga el abuso de sustancias antes de que comience. Stop substance abuse before it ever starts. And an important announcement, the judges for category 2, cluster 1 can move to the next Zoom link. I think you have another, they are trying to sort it out. You people can move so that the judges for the Malayalam competition can now be ready with their judgment score sheets. The same link will continue, ma'am, for the Malayalam section. also. Yes. All right. Sir, what about the judges of the category 1? We'll sort it out. Let the other one begin, ma'am. Malayalam. Yes, please. Judges are ready? Judges for the Malayalam competition? Are you all ready? Yeah, one. Yes. So, good evening once again. Okay, ready. Malayalam competition. മലയാളത്തിലുള്ള ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ചെസ് നമ്പർ M101 101. Am I audible? Yes. Okay. Can I start? Start. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെയും എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചേർക്കുക, നിക്കോട്ടിൻ പുകയില ആസക്തി തടയുക എന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് പുകയില കമ്പനികൾ ഒരു പുതിയ യുദ്ധത്തിലാണ്. വെറും വിപണി പിടിക്കാനുള്ള യുദ്ധമല്ല, നമ്മുടെ യുവങ്ങളുടെ മനസ്സും ആരോഗ്യവും കീഴടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. മുമ്പ് പുകയില ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതേ വിഷയം അവർ പുതിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഫാഷൻ, സ്റ്റൈൽ, ട്രെൻഡ് എന്ന പേരിൽ. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഈ ചതികുഴികൾ? ഈ സിഗരറ്റ്സുകളും വേപ്പുകളും ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. സുഗന്ധമുള്ള ഇവ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഇത് അപകടകരമായോ ലഹരി വസ്തുവായോ പോലും തോന്നില്ല. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഒളിയുധം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് പുകവലി ഒരു കൂൾ കാര്യമാണെന്ന് യുവാക്കളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇനി രുചികരമായ കെണികൾ. ചോക്ലേറ്റ്, വാനില, ബബിൾ ഗം തുടങ്ങിയ രുചികളുടെ നിക്കോട്ടിൻ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ മാറ്റിയത് പുകവലിയുടെ രൂപം മാത്രമാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിഷമല്ല. ആ മധുരമുള്ള രുചികളുടെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തകർക്കാനുള്ള അപകടമാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
കൂട്ടുകാരെ, നിക്കോട്ടിൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും നാഡീവ്യൂഹത്തിനും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരരുടെ സ്വാഭാവിക വളർച്ചയെ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് കാരണമാകാം. അപ്പോൾ ഈ വിപത്തിനെ നാം എങ്ങനെ ചെറുക്കണം? ഒന്നാമതായി വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കുക. പരസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഗ്ലാമർ യഥാർത്ഥ ജീവിതമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. രണ്ടാമതായി പ്രലോഭങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക. കൂട്ടുകാരെന്ത് പറയും എന്ന ഭയം കാരണം തെറ്റായ ശീലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടരുത്. ധൈര്യമായി പറയണം, എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതവും ആരോഗ്യവുമാണ് വിലപ്പെട്ടത്. ഇനി മൂന്നാമതായി ബോധവൽക്കരണവും ജാഗ്രതയും. സ്കൂളുകളിലും സമൂഹത്തിലും ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രചാരണം തടയാൻ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരണം. പുകയില കമ്പനികളുടെ ലാഭത്തിനായി നമ്മുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാൻ നാം അനുവദിക്കരുത്. വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കുക. തെറ്റായ പ്രലോഭങ്ങളെ നിരസിക്കണം. നിക്കോട്ടിൻ വിമുക്തമായ ഒരു ആരോഗ്യ നാലിലേക്ക് കൈകോർക്കാം. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത്രയും ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് പോലും ജനങ്ങൾ ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡിയർ. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റ് M102 102. Ma'am, am I audible? Yes, yes. പ്രിയപ്പെട്ട വിധികർത്താക്കളെ, അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമേറിയ നമസ്കാരം. നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുക, നിക്കോട്ടീൻ പുകയൽ ആസക്തി തടയുക എന്ന അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പരസ്യങ്ങളുടെയും വിപണന തന്ത്രങ്ങളുടെയും ഒരു മായാലോകത്താണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് പുകയില കമ്പനികൾ നമ്മുടെ നേരെ സിഗരറ്റുകൾ നീട്ടുന്നില്ല. അവർ നമ്മളെ നേരിട്ട് പ്രലോഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നേയില്ല. എന്താ, പഴയതുപോലെ വെറും ഒരു സിഗരറ്റ് കാണിച്ച് ഇന്നത്തെ തലമുറയെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളും മാറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ കാലത്തെ ആ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്താലേ മതിയാവും. കൂൾ ലുക്കിലുള്ള ഈ സിഗരറ്റുകൾ ഒരു ദുശീലം നേരിട്ട് വിറ്റാൽ ആളുകൾ നിരസിക്കും. എന്നാൽ അതൊരു ട്രെൻഡാക്കി മാറ്റിയാലോ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കും. ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന വേപ്പുകളും ഈ സിഗരറ്റുകളും ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഒരു കൂൾ ഗാഡ്ജറ്റോ പെൻഡ്രൈവൊക്കെ പോലെ തോന്നാം. സ്ട്രോബെറി, മിന്റ്, മാംഗോ തുടങ്ങിയ ഫ്ലേവറുകൾ ചേർത്തുമാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ കമ്പനികൾ വിൽക്കുന്നത് പുകയില മാത്രമാണോ? അല്ല, അവർ വിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ്, നമ്മുടെ ഭാവിയാണ്. അവരുടെ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ? കൂട്ടുകാരെ, നിക്കോട്ടീൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയാണ് മന്ദീഭവിക്കുന്നത്. അത് പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നു, മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂട്ടുന്നു, ഒടുവിൽ നമ്മളെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ അടിമകളുമാക്കി മാറ്റുന്നു. കൗതുകത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ ശീലം പിന്നീട് ജീവിതം തന്നെ എടുത്തു കളയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം? സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും പുകവലി മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം നാം തള്ളിക്കളയണം. കൂട്ടുകാരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചാലോ തമാശക്ക് പോലും തന്നാലോ ഇല്ല, എനിക്ക് എന്റെ ആരോഗ്യമാണ് പ്രധാനം, അതുകൊണ്ട് നോ എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ആർജം നമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം. നമ്മിൽ ചില കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിലോ ഈ പുകവലിയുടെ പുതിയ കെണികൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അവരെ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പുകവലി കമ്പനികളുടെ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾക്ക് തോറ്റുകൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തരുത്. നിക്കോട്ടീൻ ഇല്ലാത്ത, പുകവലി ഇല്ലാത്ത, ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവുമുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറയെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear. The next contestant is M103. Ma'am, am I audible? Yes, dear. 103. 103. Yes. മാനസൂസിന് വന്ദനം. ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റിസ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ
ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുക, നിക്കോട്ടിനും ലഹരി വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തടയുക, മനുഷ്യനെ നിത്യദുഃഖത്തിലേക്കും അഗാധ മൃത്യുവിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ. അത് മനുഷ്യനെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുവോ അത്ര തന്നെ അത് അപകടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. ചിലർ ഇതിനെ അന്തസ്സിന്റെ ചിഹ്നമായി കാണുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ ഇതിനെ മനസ്സിന്റെ പക്വതയില്ലായ്മയുടെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സാമൂഹ്യ രംഗത്തിൽ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ജനങ്ങൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ. പ്രായഭേദമോ സ്ഥലകാലമോ നോക്കാതെ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കായി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കെണിയിൽപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരെയും നമുക്ക് കാണാം. ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളും കലാശാലകളും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് യുവതലമുറയെ ഇതിന്റെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്ന പല റാക്കറ്റുകൾ തന്നെ ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട്. മദ്യം കൊടുക്കരുത്, കഴിക്കരുത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നവരെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്കിന്ന് കാണാം. മദ്യവും ലഹരി വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇവർക്ക് മടിയില്ല. അത് മാത്രവുമല്ല, കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും വരുത്തി വെക്കുന്ന വിനകൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല. രാജ്യസുരക്ഷ, കുടുംബ സുരക്ഷ ഇതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. മദ്യം കൊടുക്കരുത്, കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നവരെ കളിയാക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. കരൾ, തലച്ചോർ എന്നീ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ലഹരിയോട് വേണ്ട, ജീവിതത്തോട് വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം. ലഹരി മുക്തവും ആരോഗ്യപരവുമായ ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear. Thank you. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റ് 104. 104. Am I audible? Yes, yes. പണം ഹരമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയും വ്യാപാര തന്ത്രമാകുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിധികർത്താക്കളെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നമസ്കാരം. വർണ്ണത്തിലപ്പിന്റെ ഈ ലോകത്ത് ഏറെ ഗുരുതരമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണതകളായ നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിക്കോട്ടിൻ ആസക്തിയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ പല നിക്കോട്ടിൻ കമ്പനികളും അവരുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കപട തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൽ വീണു പോകുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും നാം ബോധവാന്മാരാകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ട് മുതിർന്നവരെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന പുകയില ഉപയോഗം ഇന്ന് പല ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുമായി നാം അടങ്ങുന്ന പുത്തൻ തലമുറയെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം 15 മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിൽ 8-ൽ ഒരാളെങ്കിലും നിക്കോട്ടിൻ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് പല വിപണികളും എളുപ്പത്തിൽ വിഴുങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദുർബലമായ മനസ്സുകളെയാണ്. വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് സമീപത്തുള്ള കടകൾക്ക് പിന്നിലാണ് ഇവയുടെ വ്യാപാരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. ഉപയോഗിച്ചാൽ സന്തോഷം, സമാധാനം ലഭിക്കുമെന്ന വ്യാജേന കുട്ടികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ശീലത്തെ അവർ. മറ്റൊരു തന്ത്രം, പുതിയ രൂപകൽപ്പന. സാധാരണ സിഗരറ്റുകൾക്ക് പകരം പെൻഡ്രൈവുകളുടെയും കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെയും രൂപത്തിലുള്ള ഈ സിഗരറ്റുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ചോക്ലേറ്റ്, സ്ട്രോബെറി തുടങ്ങി 100-ലധികം രുചിക്കൂട്ടുകളിൽ ഇവർ ഇത് ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇത് പുകയിലയുടെ കയ്പ് രസം മാറ്റുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയെല്ലാം പുകവലി തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങളെ സർവ്വസാധാരണമാക്കുന്നതിലൂടെ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും ഇന്ന് ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിക്കോട്ടിൻ എന്നീ മാരകവിഷം തലച്ചോറിനെയാണ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഓർമ്മക്കുറവ്, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, വിഷാദം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വെറുമൊരു കൗതുകത്തിന്റെ മേൽ തുടങ്ങിയ ഉപയോഗം പിന്നീട് മാറ്റാനാകാത്ത ആസക്തിയായി മാറുന്നു. സിഗരറ്റ് പൊതികൾക്ക് മേൽ ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടും ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആസക്തി എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ആസക്തി, ഈ കൗതുകം, ഇതിനെ വിറ്റുകൊണ്ടാണ് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പല വിപണികളും ഇന്ന് പണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനെതിരെ പോരാടണമെങ്കിൽ നാം തന്നെ വിചാരിക്കണം. പരസ്യങ്ങൾ പോലെയുള്ള കെണികളിലേക്ക് വീഴാതെ ഇരിക്കുക, ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം ശക്തീകരിക്കുക, ലഹരി മരുന്നുകളോട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വേണ്ട എന്ന് പറയാനും നാം പഠിക്കണം. അതിനുള്ള ധൈര്യം നാം കാണിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ജീവൻ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ തന്നെ നിക്കോട്ടിൻ ആസക്തി ഇല്ലാത്ത, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപണികളുള്ള, ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് പണിതെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷങ്ങൾ നേരുന്നുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear. Thank you. 104, contestant number 104. Thank you. Next, അടുത്തത് M105. 105. Judges, please put 105. കേൾക്കാമോ മാം? കേൾക്കാം. ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുക, നിക്കോട്ടിൻ അഥവാ പുകയില വസ്തുക്കളുടെ ആസക്തി തടയുക. നാം ഇന്നീ ജീവിക്കുന്ന ലോകം വളരെ അത്യാധുനികമാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ പരസ്യങ്ങളിലും പുറം ചട്ടകൾക്ക് നിറമേകിയും പുതിയ രുചികൾ നൽകിയും കിടിലൻ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചും നിക്കോട്ടിനെയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും വളരെ ആകർഷകവും നൂതനവുമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളും എന്തിനേറെ പുതുതലമുറയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കണം, അതേ വേരോടുകൂടി അർത്ഥ കളയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവയുടെ പിന്നിലെ സത്യം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ആസക്തിയുമാണ്. ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയേറെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇവയുടെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പത്രത്തിലും മാസികകളിലും ദൂരദർശനിലുമായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. നിക്കോട്ടിൻ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ആസക്തി തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും, എന്ന് നാം തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, എന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും ചോദിക്കും. എന്നാൽ ഇതേ ചോദ്യം, ഇതേ ചിന്ത പിന്നീട് പല ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, പല സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അർബുദം, ഹൃദ്രോഗം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട പലവിധ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ഈ പുകയില ഉപയോഗം ഒരു കാരണമാകുന്നു. പിന്നെ പല സാമൂഹിക കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന് വളരെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവ പിന്നെ നിർത്താതാവും, അവൻ ഇത് നിർത്താൻ പറ്റാണ്ടാവും. ഇവ പിന്നീട് ഒരു ആസക്തിയായി മാറി. പിന്നീട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തലമുറ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയേറിയതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പരസ്യങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിൽ വീഴാൻ പോകുന്നു ഒരു കാരണവശാലും. ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ നൂതനമായ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണം. അവ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഭാവിയെയും വെച്ചുകൊണ്ടാകരുത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രശസ്തരാകുന്നത് നമ്മളൊരു നൂതനതയെ പിന്തുടരുന്നതിലല്ല, ശരിയായ മാർഗം പിന്തുടരുന്നതിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാം, നല്ലൊരു ഭാവിക്കായി മുറുകെ പിടിക്കാം. കാരണം നമ്മളാണ് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പല യുവജനങ്ങളിലും പിന്നീട് ആ പുതിയ തലമുറ തന്നെ നശിക്കും. നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ പുതിയ തലമുറ സുരക്ഷിതമാവുകയുള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഡിയർ. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റ് 106, M106. Are you ready? Ma'am, am I audible? Should I? Yes. You can start, dear. എന്നെ കാണാമോ? എനിക്ക് ചെറിയ നെറ്റ് ട്രബിൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. 106 നോക്കട്ടെ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. 1 minute. 10. Doctor, is she visible? Judges, Mrs. Kamar, can you see her? Yes. Thank you, sir. Yes. Now you can. Yes, visible. Visible and even audible. Okay. Thank you. പ്രൗഢ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. ഓരോ വർഷവും 8 ദശലക്ഷം ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു, 8
ദശലക്ഷം എന്ന സംഖ്യ നമ്മുടെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ജനസംഖ്യയേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഓർക്കാം. അതിനും തന്ത്രപരമായി മികച്ച പാക്കിങ്ങിൽ വിൽക്കപ്പെടും. അതെ, നിക്കോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ പുകയില. ഭാവിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ ജ്വലിക്കുന്ന മനസ്സുകളെയാണ്. ആ ജ്വലിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ പുകച്ചുരുളിൽ എരിച്ചു കളയുന്ന കറുത്ത വിഷമാണ് പുകയില, പുകവലി. ഭയന്നിരുന്നത് ബീഡി കുറ്റികളെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സിഗരറ്റുകളിലായി നിക്കോട്ടിൻ പൗച്ചുകളായി. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഒന്നും അറിയാത്ത പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ മിഠായികളിൽ വരെ ലഹരി, പുകയില, നിക്കോട്ടിൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അടിമയാകുക എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ബോധപൂർവമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ അല്ല പലപ്പോഴും നാം പുകയിലേക്ക് അടിമപ്പെടും. ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും ജനങ്ങൾ പുകയിലേക്ക് അടിമകളാകുന്നു? അതെ, ഈ കുത്തക കമ്പനികളുടെ നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ. ഒരു പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുത്തിനിറക്കാൻ അവർ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്നു. ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ, ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം പരസ്യങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവിടും? അവർ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു വികാരത്തെയാണ്. അവിടെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പുകവലിയുടെ ദോഷവശങ്ങളെയാണ്. അവർ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആസക്തിയെയാണ്. അവിടെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയാണ്. അവർ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അടിമത്തത്തെയാണ്. അവിടെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ്. ഓരോ വർഷവും 37 ദശലക്ഷം 13-15 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരക്കാരാണ് പുകയിലേക്ക് അടിമയാകുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിലും കണക്കുകളിൽ എന്ത് കാര്യം? അത് പടിക്കെട്ട് കയറുമ്പോൾ ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മധ്യവയസ്കരിലാണ്. ഹൃദ്രോഗവും ലങ് ക്യാൻസറും കൊണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ വലയുന്ന യുവതലമുറയിലാണ്. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നതാണ് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതിനാണ്. പുകയിലയോട് നോ പറയുന്നതാണ് എന്റെ ധൈര്യമെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കുവാനായി ആരോഗ്യത്തെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് നാമേ പണിപതനാകം നരകവും അതുപോലെ എന്നാണല്ലോ കവിവാക്യം. ലഹരിയോട് അത് തുടങ്ങും മുമ്പേ, പുകയിലയോട് അത് ആരംഭിക്കും മുമ്പേ അരുതെന്ന് പറയാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഡിയർ. ഇനി നമുക്ക് 107ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി പ്രസന്റിംഗ് എ ഡെക്കേഡ് ഓഫ് RISA മാസ് പ്ലെഡ്ജ് ക്യാമ്പയിൻ. മാസ് പ്ലെഡ്ജ് ക്യാമ്പയിൻ പല സ്കൂളുകളിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അത് പ്ലെഡ്ജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇപ്പൊ കാണാം. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ്, പ്ലീസ് പ്ലേ ഇറ്റ്. ദ IT team. I never used any substance of addiction. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന സുബൈർ കുഞ്ഞു ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രതിജ്ഞയിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളും
Now let's move on to the next contestant. Adutha contestant 107. 107. Are you ready? 107. Contestant number 107. Number 107. Dr. Abdulaziz. Contestant number 107. Madam, proceed with the next number, ma'am. Okay, so let's move on to the next contestant 108. Judges, please note 107 is absent. Unmute. Unmute. 107 absent. Yes, So, we can wait. Check later. 108 to start now. yes. So 108, please start. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are 108, right? Yes. Start. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുക, നിക്കോട്ടിൻ പുകയില ആസക്തി കുറക്കുക എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളാണ്. പഴയതുപോലെ ചെറുമൊരു സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ ആയിട്ടല്ല ഇന്ന് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ വരുന്നത്. പകരം ആകർഷകമായ സുഗന്ധങ്ങളുള്ള ഈ സിഗരറ്റുകൾ, വേപ്പുകൾ കൂടാതെ പലവിധ ഫ്ലേവറുകളിലുള്ള ച്യൂയിങ് ഗമ്മ് എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലാണ് അവ ഇന്ന് യുവതലമുറയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മെ കടുത്ത നിക്കോട്ടിൻ ആസക്തിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. നിക്കോട്ടിൻ തലച്ചോറിന്റെ വികാസം തകിടം മറിക്കുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന മാരകമായ വിഷമാണ് നിക്കോട്ടിൻ. കൂട്ടുകാരെ, പുകയില കമ്പനികളുടെ ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പുകയില രഹിതമായ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. വ്യാജ പരസ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ജീവനും പ്രാധാന്യം നൽകാം. ലഹരിയോട് നോ പറയാൻ നമുക്ക് ശീലിക്കാം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യപൂർണവും സമാധാനപരവുമായ ഒരു നാളേക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear. Thank you. The next contestant is 109. 109. I can see that you are ready. Yes, start. Am I visible? Yes, you are visible and you are audible also. ആദരണീയരായ വിധികർത്താക്കൾക്കും എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്തുകൊണ്ടാവാം ഈ നിക്കോട്ടിൻ കമ്പനിക്കാർ സാധാരണ സിഗരറ്റിന് പുറമെ സ്ട്രോബെറിയുടെയും മിന്റിന്റെയും ഒക്കെ ഫ്ലേവറിലാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിക്കോട്ടിൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത്? ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. അവർക്ക് പുതിയ ഇരകളെ വേണം, അത് നമ്മളാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുൻ മേധാവി മാർഗരറ്റ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ നിക്കോട്ടിൻ കമ്പനിക്കാർ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവനും ആരോഗ്യവും
പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാണത്രേ. ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള മുഖം മൂടി അഴിച്ചു. സാധാരണ പഴയ സിഗരറ്റുകൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ് എന്നതറിയാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതിനാൽ ഈ നിക്കോട്ടിൻ കമ്പനിക്കാരുടെ പുതിയ കെണികളായിക്കൊണ്ടാണ് വേപ്പ്, ഇ സിഗരറ്റ്, സിന്തറ്റിക് നിക്കോട്ടിൻ എന്നിവയെല്ലാം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാൽ മിഠായി പോലെ വരെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സിനിമകളിലുമൊക്കെ ട്രെൻഡാക്കി കൊണ്ടുവരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ. WHO ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്, വ്യക്തമാക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് നിക്കോട്ടീൻ, ഈ ലാബുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് നിക്കോട്ടീൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ്. 13 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഈ പ്രായത്തിലാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് സിന്തറ്റിക് നിക്കോട്ടിൻ എത്തിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ താളം തന്നെ തെറ്റിച്ച് കളയുമെന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടിമകളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതാണ് നിക്കോട്ടീനിന്റെ കെണി. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ വീണാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുക അസാധ്യമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിക്കോട്ടീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം, മറിച്ച് ഈ നിക്കോട്ടീൻ കമ്പനിക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിമത്തം മാത്രമാണ്. ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. നമ്മൾ ആരുടെയും ഇരകളാവാനോ അടിമകളാവാനോ തയ്യാറല്ല, മറിച്ച് നിക്കോട്ടീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല സ്റ്റൈൽ എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഹീറോയിസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിക്കോട്ടീൻ അതുപോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശബ്ദമുയർത്താം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. നന്ദി. Thank you, dear. Chess number 109. Thank you. The next contestant is 110. M110. Yes, ma'am. Am I audible? Yes. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിധികർത്താക്കളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഹൃദയത്തിക്കുന്ന അഭിവാദ്യങ്ങളോട് കൂടി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുക, നിക്കോട്ടിൻ പുകയില ആസക്തി തടയുക. ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. നാം ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടു പഠിച്ച വരികളാണിത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ ഈ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ലഹരി തന്ത്രങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് പുകയില എന്നത് മുതിർന്നവരുടെ മാത്രം ഒരു ദുശീലമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് കൗമാരക്കാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായി മുന്നേറുന്നു. ലഹരി കമ്പനികൾ വെറും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരല്ല, അവർ മികച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ കൂടിയാണ്. സിഗരറ്റ് വലി ഒരു മോശം സ്വഭാവമാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ തന്ത്രം മാറ്റി. ഈ സിഗരറ്റുകളും വേപ്പുകളും അവർ വിപണിയിലിറക്കി. ചോക്ലേറ്റിന്റെയും മിന്റിന്റെയും സ്ട്രോബെറിയുടെയും ഫ്ലേവറുകൾ കൊണ്ട് അവർ പലരെയും ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് വെറും സുഗന്ധമുള്ള നീരാവിയാണെന്ന് അവർ നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സുഗന്ധത്തിന് പിന്നിൽ മാരകമായ നിക്കോട്ടിൻ ആണെന്ന സത്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. ലഹരി കമ്പനികൾ അവരുടെ ലാഭത്തിനായി നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയാണ് പണയം വെക്കുന്നത്. നാം എന്തിനാണ് മറ്റാരുടെ ലാഭത്തിനായി നമ്മുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുന്ന ലഹരി കമ്പനികളുടെ പരസ്യവാചകങ്ങളല്ല നമ്മുടെ വഴി തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. നാം ഒരു താൽക്കാലിക രസത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭാവി പണയം വെക്കാതിരിക്കാനുള്ള വിവേകമാണ് നാം കാട്ടേണ്ടത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി നിക്കോട്ടിനോ പുകയിലയോ അല്ല, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമുള്ള നല്ല നിമിഷങ്ങളുമാണ് നാം ജീവിതത്തിൽ ലഹരിയാക്കേണ്ടത്. ലഹരി കമ്പനികൾ ചമച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വ്യാജ തിളക്കത്തെ നമുക്ക് തച്ചുടയ്ക്കാം. അവരുടെ പരസ്യവാചകങ്ങളുടെ മുഖം മൂടി നമുക്ക് അയച്ചു മാറ്റാം. സുഗന്ധമുള്ള കെണികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു ഭാവി
പണിതുയർക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു മുന്നേറാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear. We'll move to the next contestant. M111. 111. M111. Are you ready? M111. Yes, miss, I'm ready. Where are you? 111. I'm right here, miss. Ma'am, am I audible to you? Yes. Start. Okay. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പുകവലിയുടെയും നിക്കോട്ടിന്റെയും ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ശീലം കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ആശങ്കയിലും കണ്ണീരിലുമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ? ഇതൊരു സിനിമയിലെ കഥയല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് പിന്നിൽ പലപ്പോഴും ഒരു കാരണമുണ്ട്: പുകവലി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും 80 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് പുകയില ഉപയോഗം മൂലം മരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിരവധി പേർക്കും ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനാകുമായിരുന്നു. പുകവലിയിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിക്കോട്ടിൻ. ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ അടിമത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ്. പലരും കൗതുകം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടോ ഒരു സിഗരറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും. എന്നാൽ പിന്നീട് അതൊരു ശീലമായും ആ ശീലം പിന്നീടൊരു അടിമത്തമായി മാറുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവാക്കളിലും പുകവലിയും വേപ്പിങ്ങും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ചിലർ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് കരുതിയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അത് ആരോഗ്യത്തെയും ഭാവിയെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുടുക്കാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അവൻ്റെ ആരോഗ്യം, ശ്രദ്ധ, സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ നിക്കോട്ടിൻ ഉപയോഗം പഠനത്തിലെ ഏകാഗ്രത കുറയ്ക്കുകയും ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. ലഹരി അതിനെ കവർന്നെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. വിദ്യാർത്ഥികളായ നാം ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യുകയും നല്ല മാതൃകകളാകുകയും വേണം. പുകവലി ശ്വാസകോശത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്, ഇത് ഹൃദ്രോഗം, സ്ട്രോക്ക്, ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ജീവിതത്തിലെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായെന്ന് തോന്നാം, എന്നാൽ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരിക്കാം. ആദ്യ സിഗരറ്റ് കയ്യിലെടുക്കുന്ന നിമിഷം ഒരു ചെറിയ തീരുമാനമായിരിക്കാം, എന്നാൽ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്തുടരുന്ന ഒരു തെറ്റായി മാറാം. കാരണം ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് വെറും പുകയല്ല വരുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവി, ആരോഗ്യം, പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് ആശുപത്രി കിടക്കകളിൽ ജീവിതം ചെലവഴിക്കാനല്ല, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ്. ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. അതില്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ സമ്പത്തുകൾ വിലയില്ലാതാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുകവലി രഹിതമായ ഒരു തലമുറ സൃഷ്ടിക്കാം. ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear. The next contestant is 112. 112. Yes, ma'am. Start. Yes, ma'am. Am I audible? You are audible. You can start. Can I start? Ma'am, can I start? Start. Yes, ma'am. There is technical issues. Two devices are on. Yes, ma'am.
Did you kept 2 devices at the same time? 2 devices, 2 gadgets, laptop and mobile phone, something? Because there is echoing. No. No. Okay, start from the beginning. Okay. IT team, please. The timer Yes, to start again. they are in line. There is some technical glitch. Some issues. Again you start. Say something. Okay, ma'am, let me start. Okay, I'm starting, okay? Excuse me, miss. Miss, I cannot turn on my video. Start. Miss, it is not letting me turn on my video. Excuse, shall we give time at the end for her? Yes, better. Okay, just yeah, you Yes, give her stop time the at the timer end. here. Stop the timer, IT team. Stop the timer. Yes, contestant number 112. We will give you another chance. So let us now move on to 113. Meantime, you correct the audio video clarity. Okay. Video is okay, but the audio clarity. So now we are going to going with contestant number 113. So 112, meantime you correct it. Correct your Yes. 112, please mute. Please mute. Yes. Now 113 start. Clear ആണോ എന്റെ വോയിസ്? Yes, clear ആണ് മോളെ. Yes. Okay. Start. ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉയരം നിർണയിക്കുന്നത് അതിന്റെ വേരുകളുടെ ആഴമാണെങ്കിൽ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന അരുവികൾ ഒരു മഹാസമുദ്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും കഴിയുന്നത് ഒരേ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണ്, നാം എന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്ന ഈ ജനതയ്ക്ക്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവത്വത്തിന്റെ ശക്തിയെയും ആരോഗ്യത്തെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നിശബ്ദ ഭീഷണി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. നിക്കോട്ടിന്റെയും പുകയിലയുടെയും വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ഭാവിയുടെയും വില എത്രയാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പണയം വെക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തീർച്ചയായും അല്ല എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളെ നിക്കോട്ടിൻ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ചില കമ്പനികൾ അത്യാധുനികവും നൂതനവുമായ ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ പുകയിലയുടെ പരസ്യങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷനുകളിലും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പ്രചരണം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങളാണ് യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും 80 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണം പുകയിലയാണ്. നിക്കോട്ടിൻ ഒരു ശക്തമായ ലഹരിവസ്തുവാണ്. അത് മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുകയും ആസക്തി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുകയില ഉപയോഗം ക്യാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിറ്റഴിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല,
വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ബോധവൽക്കരിച്ച് നമുക്ക് പോരാടാൻ കഴിയും. ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പോരാടാം. ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആത്മധൈര്യത്തിലൂടെ പോരാടാം. ഒരു പരസ്യം നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചേക്കാം, ഒരു ട്രെൻഡ് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു പരസ്യമോ ട്രെൻഡോ അല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. അവസാനമായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിക്കേണ്ട യുവത്വത്തിന്റെ കൈകളിൽ പുസ്തകങ്ങളാണോ വേണ്ടത്, അതോ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ? നമ്മുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ശുദ്ധവായുവാണോ വേണ്ടത്, അതോ വിഷപ്പുകയോ? ഓർമ്മിക്കൂ, പുകയില കമ്പനികൾ ഉപഭോക്താക്കളെ തേടുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വപ്നങ്ങളുള്ള യുവാക്കളെയാണ് തേടുന്നത്. പുകയില രഹിതമായ ഒരു ഭാവിക്കായി, ശബ്ദമുയർത്തുന്ന തലമുറയ്ക്കായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം. ചിന്തിക്കൂ, ചോദ്യം ചെയ്യൂ, നടത്തൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear. Thank you, dear M113. Now we will move to M114. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I am also participating. 112 ആണോ? Ma'am, 2 minutes. ഏതാ ചെസ് നമ്പർ? Ma'am, I speak English, not Malayalam or Tamil. Okay, okay. What is your chess number, dear? My what number? Did you get any chess number as an email? I don't know about that. Okay, that means you are not qualified in the first rounds. You contact your school. You are from which school? International Indian School, Jeddah. Okay, so that means you are not qualified. That's why. So I should leave? You can witness or you can leave as you like. So, ma'am, I should not say anything. No, dear. Okay. So now M114. Are you ready? M114. Yes, ma'am. എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിധികർത്താക്കളെ, അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ ചേർക്കുക, നിക്കോട്ടിൻ, പുകയില എന്നിവയുടെ ആസക്തി തടയുക എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ, പുകയില കമ്പനികൾ ഇന്ന് വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലാണ്. എന്നാൽ അത് വിപണി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള യുദ്ധമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പുതുതലമുറയും പിടിച്ചടക്കാനുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ്. അത് നാം മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാവും. കൂട്ടുകാരെ, പണ്ടുകാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പുകയില ഒരു ഹാനികരമായ വസ്തുവാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുകയില ഒരു ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് ആവുന്ന കാലമാണ്. പുകയില കമ്പനികൾ പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും ഒരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരെ, പുകയില കമ്പനികൾ കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ആകർഷിക്കാനായി പുതിയ നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സിഗരറ്റും വെയ്പ്പും എല്ലാം പുതിയ നിറത്തിലും രൂപത്തിലും സുഗന്ധത്തിലും അവർ പുറത്തിറക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, രൂപവും സുഗന്ധവും മാത്രമേ മാറുന്നു. പുകയില അന്നും ഇന്നും ശരീരത്തിന് ദോഷം തന്നെയാണ്. പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അതിമാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ചേർക്കാം? ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെയും പരസ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. കൂട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് നമ്മൾ വഴങ്ങാതിരിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തും ബോധവൽക്കരണം നൽകാം. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നാം 1 രൂപയോടോ 2 രൂപയോടോ സിഗരറ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ 1 രൂപയോ 2 രൂപ ആ കമ്പനിക്ക് ലാഭം. എന്നാൽ ആ 1 രൂപയോടോ 2 രൂപയോടോ സിഗരറ്റ് എരിഞ്ഞു തീരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവനും എരിഞ്ഞില്ലാണ്ടാവുകയാണ്. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളുടെ ജീവിതവും നമ്മളുടെ ഭാവിയും നമുക്ക് വളരെയേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് നിക്കോട്ടിനോടും പുകയിലിനോടും ഈ സിഗരറ്റിനോടും എല്ലാം വേണ്ട എന്ന് പറയാം. അവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അകന്നു നിൽക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear 114.
Next, we will move to M115. Are you ready? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, 112. 112 after 115. Okay, ma'am. Yes. മാന്യസദസ്സിന് 115 start. മാന്യസദസ്സിന് വന്ദനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വളരെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുക, പുകയില, നിക്കോട്ടിൻ ആസക്തി തടയുക. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പരസ്യങ്ങളുടെയും വിപണന തന്ത്രങ്ങളുടെയും ഒരു മായാ ലോകത്താണ്. ഈ ലോകത്ത് പുകയില കമ്പനികൾ അവരുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഇരയാക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് അറിയൂ? നമ്മളെയാണ്, യുവതലമുറയാണ്. നമ്മുടെ യുവതലമുറയാണ്. ഈ യുവതലമുറയെ ഈ സിഗരറ്റുകളും വേപ്പുകളും കൊടുത്ത് അവർ വഷളാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അവർ പല തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വെറും ഒരു സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളെ മാറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ഈ മാറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? കൂൾ ലുക്കിലുള്ള ഈ സിഗരറ്റുകൾ, നിക്കോട്ടിൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേപ്പുകളും ഈ സിഗരറ്റുകളും ഒക്കെ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് പോലെ അഥവാ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് പോലെയാണ് കാണുന്നത്. പുകവലി ഒരു തെറ്റായ ശീലമല്ല, മറിച്ച് അതൊരു ട്രെൻഡാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവയെല്ലാം. രുചിയൂറുന്ന വിഷങ്ങൾ, സ്ട്രോബെറി, മാംഗോ, മിന്റ് എന്നീ രുചികളിലാണ് ഇവ വിൽക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പുകയില അതിന്റെ കയപ്പറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇതിൽ അകപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ പല കൂട്ടുകാരും പല ബന്ധുക്കളും നമ്മെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ നാം അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുകയില്ല, എനിക്കിത് വേണ്ട, നോ, എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിൻ, ഇതിൽ പുകയിലയില്ല, വെറും ആവിയാണ് എന്ന കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്ന പല കമ്പനികളുണ്ട്. ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളരെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള നിക്കോട്ടിൻ മാരകമായ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ആരോഗ്യം എന്റെ അവകാശമാണ്. കോടികളേറെ സമ്പാദിക്കുന്ന ഈ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുകയില കമ്പനികളുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അകപ്പെടുകയില്ല, അതിൽ ഞാൻ സൗകര്യപ്പെടുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുകയില ഇല്ലാത്ത, നിക്കോട്ടിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതുതലമുറയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അത് ഞാൻ വാർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear 115. Now we will give chance to 112. 112, are you ready? Yes, ma'am. Can I start? Yeah, you can start. Judges, please note. She is 112. M112. Yes, start. ആദരണീയരായ അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. ഞാനും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നിശബ്ദമായി തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അപകടത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്റെ വിഷയം നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ ചേർക്കുക, നിക്കോട്ടിൻ പുകവലി ആസക്തി തടയുക. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും സിനിമകളിലും വലിയ പരസ്യ ബോർഡുകളിലും നിക്കോട്ടിനും പുകയിലയും ഒരു ട്രെൻഡായും സ്റ്റൈലായും അവതരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇവ ഫാഷൻ അല്ല, മറിച്ച് ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുടുക്കാണ്. ഒരു ചെറിയ കൗതുകം പിന്നീട് അതൊരു ശീലമാകും, ആ ശീലം പിന്നീട് ഒരു അടിമത്തമാകും, അവസാനം ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാകും. പുകയില ഉയരുന്ന ഓരോ പുകയും ഒരു അമ്മയുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് കത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു യുവാവിന്റെ ഭാവിയാണ് ഇരുണ്ടുപോകുന്നത്, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്വപ്നം എന്നത് ഉറക്കത്ത് കാണുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്തതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം. പക്ഷേ നിക്കോട്ടിൻ അടിമകളായ യുവാക്കൾക്ക് ഈ സ്വപ്നത്തെ പിന്തുടരാൻ പോലും പറ്റാതാകുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു നിമിഷത്തെ തെറ്റായ തീരുമാനം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വേദനയായി മാറാം. അതിനാൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ നിഷേധിക്കാൻ പഠിക്കണം, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതം ബോധവൽക്കരിക്കണം, ആരോഗ്യകരമായ സമൂഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, നമ്മുടെ ഭാവിയെ സംരക്ഷിക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു,
നമ്മൾ ലോകത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം അത് നമ്മളിൽ തുടങ്ങണം. അതിനാൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഇന്ന് തന്നെ, നമ്മളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്. ഒരാളെ പുകയിലയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു ജീവിതത്തെ തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാം ധാരാളം ആളുകൾ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതിനാൽ ഇന്ന് ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് NRT, നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി. പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ മികച്ച ഒരു മാർഗമാണിത്. നിങ്ങളെ പുകവലിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ലോക ആരോഗ്യ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒരു വർഷം 40 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു സൂചനയാണ്. ലഹരി വിമുക്തമായ ഒരു യുവത്വത്തിനായി ആരോഗ്യമായ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ്, വായു വലിച്ചു കയറ്റാൻ വേണ്ടി രൂപപ്പെട്ടത്. ചിലർ അത് സിഗരറ്റിന്റെ പുക വലിച്ചു കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ അത് മതി, വലിയ രോഗി. ഇനിയും പുകയിലയിൽ ലഹരി കടത്തുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, തന്റെ രക്ഷകൻ താൻ തന്നെയാവുക. ചെകുത്താനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് കായപ്രദേശം നടത്താൻ തനിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തന്റെ ചെറുകിനടിയിൽ ചേറിയിരിക്കുന്ന ധാതു പ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിൽ നിറയുന്ന, തന്നിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ ഉന്മാദിയായ മറ്റൊരു ലഹരിയും ഒരു പുകച്ചുറയിലും ആരും നിറച്ചിട്ടില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear 112. Judges, please note 107 was absent, but that contestant will join after 6:45 p.m. after the Sela break. 6:45, just before or after the Sela break, we didn't get a clear instruction, but just note that 107 may join. Okay, so now we have concluded with the category 1 Malayalam elocution competition. So, and now, as Dr. Abdullah sir said, wait, miss. Miss. Yes. When is the next meeting? Are you ready, children? Yes, ma'am. Excuse me.
Yes, very good. Excuse me. And what about the judges? Excuse me, Malayalam കഴിഞ്ഞോ? മലയാളം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആകെ ഒരു 107 നമ്പറുള്ള ഒരു കുട്ടി കേറിയിട്ടില്ല. She has informed that she may join. അങ്ങനെ join ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we will give her a chance. Maybe she had some difficulties to join on time. So we are not denying her chance. So now let's start with the English elocution competition of class 8 and 9. To begin with, we have E1, 301, 301. E2, sorry, E2. Actually, it should have been E1 only. Okay, E2, 301. Are you ready? Yes, ma'am. Then start. Judges, please note 301, E2, 301. Yes, dear, start. Okay, ma'am. Esteemed judges, my dear friends, today I'm going to be speaking about a very important topic: unmask the nicotine and tobacco addiction. Look at your watch for 3 seconds. Those brief 3 seconds, the humans have lost another life by tobacco addiction. By the time I finish speaking about my speech, at least 60 families have lost a life. It could have been a child, a parent, a family member, all because of this preventable cause. Nicotine addiction is normally thought as preventable, as easy. You don't have to worry about it, but it's much more dangerous. It is a high stakes winning lottery in which the prize is stolen. Think about how it starts. It starts as a spark of curiosity, a desire to fit in with others or to cope with stress. However, nicotine and tobacco are masters of disguise. They give comfort, hope. However, they quickly demand control, making your body under a massive chemical surge. It drains your hard-earned money and makes your wallet empty. It also makes you dependent on a product that does not care about your dreams or your health. However, those out there who are trying to fight this battle, I have good news for you. This cycle can be broken. However, it's not a daily night process. It is a days and days of rehabilitation, and you need it. But the day you quit smoking, your body becomes in a massive reconstruction. Your blood pressure starts to stabilize and your lungs clear out harmful chemicals. Those who are fighting the chemicals and trying to stop smoking, you're not alone, and you should never be alone. You should go to medical advisors and doctors who will give ideas and medicine on how to stop and not to use cigarettes, vapes, etc. They also should go to friends, family members who will give advice and promotion. Those who are wanting to put down a cigarette, a vape, or any other type of tobacco product, they should know that they are not just losing a bad habit, they are regaining their freedom. They also should know that they are regaining their life against tobacco. Respected judges, esteemed audience, and my dear friends, thank you for giving me this opportunity and ideas, for allowing me to express my thoughts. Thank you. Thank you, dear. Thank you. Now we will move to the next contestant, 302. Yes, ma'am. Miss, are you free on Wednesday? Any Are you investor free? in this meeting? Sorry, miss? Okay, shall I start? Yes. A wonderful evening, my respectful judges and one and all who is present here. Have you seen movies? I know many of you have seen movies here, lots of like Tamil, Malayalam, English, etc.
Have you seen the description comes after the director has been, the name will be released? Smoking causes cancer. Smoking is injurious to health. Yup, in the movies they smoke. But it's good that they tell us not to smoke and not to get the addiction of tobacco and nicotine. I'm going to give you the best example. In fact, it's a story about my own family member. Yes, my grandfather, who suffered with a critical illness with the usage of tobacco. He was a chain smoker at the age 15 to 35 and he quits the smoking habit at 36. Why? Oh yeah, because he got a very serious illness called pneumonia. He was so sick and struggled to survive. Then some of a good, when well-known doctors treated him and advised to quit smoking completely. After that, he suffered with a serious asthma and cancer. He used to live with oxygen machine support. And also, you know, that puff they will use when a lot of asthma people will use that when they have stress and when they cough until he passed away. Did you know why this occurred? This occurred when he was back then in 15 years old at the 10th grade. 10th grade, remember, 10th grade. So young, and he destroyed his whole life, whole future. He was so stressed that about exams were coming. So his friend, he was 12th grade, he handed him a cigarette box, lights up and gives his friend, he starts smoking and cough. What is this? And the friend says, it's a stress relief, but that's addiction. Your brain controls. So actually, it destroys your physical inside, your organism, your lungs. And this is how he had struggled his whole life. 25 years he struggled until he passed away when he was 70. So what I'm trying to say is, the more you smoke, the less you live. So quit smoking. Live a healthy life ahead of you. I know that you want to achieve some Lamborghini hypercars, a bungalow, a palace. So stop smoking. Quit smoking. So live a healthy life ahead of you. Thank you, ma'am, and thank you, my respected judges, for giving me this time and opportunity. Thank you. Thank you, dear. Thank you. Now we'll move to the next contestant, E2303. Are you ready? Yes, ma'am. Yes, start, dear. Good evening, respected judges, teachers, and my dear friends. Imagine a young boy taking his very first puff of a cigarette. He thinks it's just for fun. He thinks he can stop any time. But years later, that one choice controls his whole life. Today, I am here to speak about a masked appeal to stop nicotine and tobacco addiction. Nicotine and tobacco often come disguised as something attractive. They promise confidence, popularity, and relief from stress. But when we remove the mask, we see the truth. Behind that attractive image are damaged lungs, weakened hearts, broken families, and dreams cut short. Many people don't start because they want to become addicted. They start because of curiosity, peer pressure, or the desire to fit in. But addiction does not ask for permission. It slowly takes away freedom, health, and happiness. My dear friends, real strength is not in trying tobacco. Real strength is saying no when others say yes. Real courage choosing what is right, even when it's difficult. To those who have never tried tobacco, protect your future by staying away from it. To those who are struggling with addiction, remember this. Every journey begins with a single step. You, yes, you are stronger than your addiction. Seek help, believe in yourself, and never ever give up. Let us be a generation that chooses health over harm, freedom over addiction, and hope over regret. Before I end, I would like you to leave with one thought. A cigarette may burn for a few minutes, but the damages it causes can leave a lifetime. So, I would like everyone here to make a promise to themselves. Say in your heart, I will choose life over addiction.
I will say no to nicotine and tobacco, and I will protect my future. Together, yes, we will unmask the appeal of nicotine and tobacco addiction. Together, we will build a healthier future. Thank you. Thank you, dear. Chess number 303. Now we'll move to E2304. Mom, can you see my face expressions and everything? Let me see. 304. Yes. Start. Am I audible? Audible also. Visible? Visible also. Start, dear. Imagine that cigarettes had never existed. And I walk in here saying, ladies and gentlemen, I have invented a revolutionary new product. Someone asks, is it the cure to cancer? No. Is it a quantum computer? No. It's a roll-up leaf that you put in your mouth, light on fire, and inhale the smoke. It tastes disgusting. And it increases your risk of heart and lung diseases by over 50%. At this point, all the investors have left. My family has disowned me. And even my Wi-Fi refuses to connect. But I'm talking about one of the most successful products in human history, the cigarette. Good evening, ladies and gentlemen. Today, I'm here to talk about the cigarette and its addiction. And I'm going to unmask its appeal. The cigarette was never popular. It was never fashionable. Until Edward Bernays. He was a pioneer of propaganda, a man who understood that people don't make decisions based on logic, they make it based on perception. He never sold a single cigarette in his life. He sold freedom, he sold power, and he sold confidence. He called cigarettes the torches of freedom. But reality will always catch up. And an example of that is Terry Hall. She started smoking as a teen. But at the end, she probably thought, I can stop anytime I want. And that is the most expensive sentence in human history. Instead of choosing to leave her struggles private, she showed them to the outside. Not for sympathy, but to show that cigarettes can take your future, burn them, and throw them in an ashtray. My friends, everyone here has dreams. Whether it is to be our entrepreneurs, business leaders, architects, football players. But for those dreams, you need a future. And tobacco burns that future, throws it in the ashtray. Do you really all want your dreams to go away just like that? In a puff of smoke? Thank you. Thank you, dear. 304. Next, we'll move to the next contestant, 305. Are you ready, dear? 305? Yes, ma'am. Am I audible? You are audible and you are visible. Start. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum, and a very good evening to everyone. Let me ask you a simple question. If something was truly good for you, would it need to spend so much effort convincing you to use it? Think about it. Fresh air doesn't come in flashy packaging. Water doesn't need influencers. Healthy food doesn't need to promise you'll look cooler, tougher, or more popular. But nicotine and tobacco? Bright colors, sleek designs, catchy names, advertisements that sell a lifestyle instead of a substance. And that should make us pause. Because when something spends that much energy trying to look attractive, it is often trying to distract you from what it really is. And that is where the trap begins. Most people don't decide that they want an addiction. It starts with something much smaller, curiosity. Just once. It won't happen to me.
I can quit whenever I want. Because at the beginning, it feels harmless. You feel in control. But addiction doesn't arrive with a warning sign. It works quietly. One choice becomes a habit. A habit becomes a routine. A routine becomes a dependency. And before you realize it, the thing you thought you controlled is now controlling you. Not your health, not your money, your freedom. Your freedom to say no. Your freedom to stop. The freedom to live without needing something outside yourself just to feel normal. Many people think addiction is about weak people making bad choices. But addiction does not care whether you are strong, smart, or successful. This is why awareness matters. Because influence is everywhere. Friends influence us. Trends influence us. Social media influences us. And sometimes harmful things become so common that they start to look harmless. But popularity has never been proof of safety. So instead of asking, is everyone doing it? Ask yourself, what is it doing to me? Real strength is not trying everything. Real strength is knowing what is not worth trying. Real confidence is not found in a vape, a cigarette, or a packet of tobacco. It comes from self-control, discipline, and self-respect. So if there is one thing to remember today, remember this. Nicotine does not steal freedom all at once. It steals it quietly, one decision at a time. And by the time many people realize what they have lost, they are fighting to get it back. Let's be the generation that never gives it away in the first place. Thank you. Thank you, dear 305. Now it is, we can hear the Adhan, the Salah break. So we will have just one more contestant, 305, and then we will have a break of 15 minutes from 6:45 to 7. Perfect. So let us go with 305. Are you ready, 305? Ma'am, I was 305. 305 you finished, were, yeah, 305 over. 306. 306. Yes, ma'am. Please, because it's 3 minutes. Correct. 306. Judges vote E2 306. Look at it. Sleek, pocket-sized, clean, smelling of mint, mango, and fresh berry. That is the mask. That is the carefully engineered appeal designed to make a deadly, life-altering addiction look modern, harmless, and essential. Respected judges and my fellow peers, today I stand before you to strip away this clouthy packaging. I'm here to unmask the appeal and expose the brutal, unvarnished reality of nicotine and tobacco addiction. The appeal of nicotine is not an accident. It's a calculated ambush. The tobacco industry spends billions of dollars every single year to disguise a lethal toxin as a desirable lifestyle choice. They mask the harsh, choking reality of tobacco using chemical coolants and sweet flavorings. Why? Because they know the psychological truth. If you see poison for what it is, you will never put it in your body. They use this mask to bypass your judgment, hook your brain, and enslave your nervous system. They tell you it relieves stress. But let's unmask that lie. Nicotine does not relieve stress. It creates a brutal biological system where it temporarily cures the very withdrawal symptoms it caused in the first place. It leaves you trapped in a loop, turning free individuals into lifetime consumers of a product that slowly destroys them. But a mask cannot protect your lungs. A mask cannot save your cardiovascular system. When you unmask the appeal, the glamour completely vanishes, and you are left facing the devastating, terrifying reality of a tobacco addiction. Chronic bronchitis is real. Emphysema is real. Stroke, heart diseases, and lung cancer are all real, agonizing, life-altering realities. The appeal promises you comfort, but it delivers a chemical cage. It promises you a social status, but it delivers a medical crisis. Every single puff is a compromise of your freedom. Every single hit is a slow surrender of your health. The time for blind consumption is over. We must stop the nicotine. We must stop the tobacco addiction.
We must refuse to be the generation that fell for a shiny plastic trap. Turn away from the marketing, reject the dependency, unmask the appeal, smash the cage, stop the addiction, and reclaim your right to breathe clean air, live entirely free, and take absolute control of your future. Thank you. Thank you, dear. Thank you, dear contestant 306. So now, dear all, we will have a short break from 6:46 to 7 p.m. Sharp 7 p.m. We will come back after the Salah, after the Maghrib Salah. Okay, Dr. Abdullah says? Yes, yes. Yes. So IT team, you can keep something on the screen and the same Zoom link will work. The other contestants, be ready by 7. Thank you all.
Welcome back, children. Now, contestant number M307. Are you ready? Excuse me, Miss. M307 or E2307? Sorry. E2. I don't know why did I say M. E2307. E2307. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Pardon? Am I audible? Yes, very clear. Thank you, Miss. Thank you. Did you notice that breath? Most of us never think about breathing until we struggle to do it. Today, I'm here to speak for every breath that tobacco tries to steal. Good evening, respected judges, team members, and my dear friends. Today, I stand before you not just to deliver a speech on the topic Unmask the appeal, stop nicotine and tobacco addiction, but to expose a dangerous illusion, the illusion called tobacco. No one plans to become addicted, but it begins with a single puff. A cigarette burns for a few minutes, but its consequences can burn for a whole lifetime. More than 7 million people die every year because of tobacco and nicotine. About 1.6 non-smokers die every year from secondhand smoke. Tobacco does not make a person stronger. Instead, it increases the risk of lung disease, heart disease, stroke, and several types of cancer. Tobacco does not only harm the person using it, it also harms the people around them. Tobacco wears many masks. It disguises itself as confidence, popularity, and freedom. But behind every mask is addiction, disease, and regret. What started as a choice soon becomes a dependence, and what begins as a curiosity often ends up in regret. So, don't let tobacco steal your tomorrow. Every breath you save is a dream you can live tomorrow. Let us not all become the victims of a deadly illusion. Today's youth are not just fighting with tobacco alone, but also fighting with peer pressure, influence, social media, false trends, and biggest thing, the fear of being different. We get only one body. We protect our phones with covers, our homes with locks, and our most valuable things with care. Then why? Why should we knowingly harm the only body which we will ever have? Choosing a tobacco-free life is not just a healthy decision, but it is an act of courage. So, when you stand in front of the mirror today, ask, what choice am I making today that will shape the person I become tomorrow? I have made my choice, and I chose a future where my lungs breathe freely, my mind thinks clearly, and my dreams remain stronger than any other rejection. What's your choice? Thank you. Thank you, dear 307. Now we'll move to the next contestant, E2308. E2308. Are you ready? Yes, ma'am. Start. Ma'am, am I visible? Yes. Good evening, everyone. Today, I'm here to speak on the topic Unmask the appeal, stop nicotine and tobacco addiction. Many people think smoking and using tobacco makes them look cool, confident, and mature. But this is just an illusion. In reality, it leads to dangerous addiction that harms both the body and mind. Nicotine is a highly addictive substance present in cigarettes, vapes, hookah, and chewing tobacco. Once a person starts using it,
their body becomes dependent on it, and quitting becomes very difficult. Tobacco use causes serious health issues such as lung cancer, heart disease, stroke, and breathing problems. It also weakens our body and reduces overall fitness. Even worse, it harms people around the user through secondhand smoke. Young people are often influenced by advertisements, social media, and peer pressure. Many of them start using tobacco just to fit in. But real strength is not in using harmful habits. It is in saying no and choosing a healthy future. We must spread awareness in schools and communities. Sports, hobbies, and positive friendship can help keep students away from these addictions. Let us unmask the false appeal of using tobacco and let us unmask the false appeal of tobacco and choose a healthy future. Say no to nicotine and tobacco and say yes to health and happiness. Thank you. Thank you, dear. Thank you, 0308. Now I can see that the next contestant, 309, is getting ready. Yes, you can start, dear. E2. Am I audible, ma'am? You are audible and you are visible also. Okay, ma'am. Good evening, everyone. Before I begin, I want all of you here to do something. Close your fist. Now imagine inside your hand are your dreams, your talents, and your future. Now imagine something else is slowly taking control on them. One choice, one habit, one addiction. That is exactly how nicotine begins. Not with fear, not with a warning, but with a promise. A promise to make you look cool. A promise to help you fit in. A promise to make all your problems, poof, disappear. But promises can lie. And that is why we are here today to expose one of the biggest lies being sold to young people across the globe. We are here to unmask the appeal of nicotine and tobacco. The tobacco industry wants people to see bright colors, sweet flavors, and attractive advertisements. But behind all that packaging is a trap. One that steals something much more valuable than money. It steals freedom. And that's when the true danger begins. So I ask you, if something steals your health, your freedom, and your future, why would you ever call it cool? And this is not a small problem. Every year, tobacco kills more than 8 million people across the world. That is one death in every 4 to 5 seconds. Think about that. Millions of dreams, millions of futures, millions of lives. But we all have the power to choose a different path. And that path begins with one small but powerful word. No. No to the pressure. No to the lies. No to the idea that you need nicotine to be accepted. Because you are already enough. Your lungs were made for running, laughing, and playing. Your mind was made for learning, creating, and dreaming. And your future was made for something far greater than addiction. So today, let's unmask the appeal. Let's reject the lie. Let's protect our future before it passes by. So now, open your fist and ask yourself, are your dreams still there in your hand, or have they already been taken away? Because our dreams deserve air, not smoke. Thank you. Thank you, E2309. Now we'll move to the next contestant, E2310. Are you ready? 310? Yes, ma'am. Am I audible to you? Yes, very clear.
Good afternoon to all of you. Today, I am proud to speak on a topic that can save millions of lives. Unmask the appeal, stop nicotine and tobacco addiction. Friends, what is this appeal? Turn on TV, open social media, watch a movie. Tobacco is shown with shiny packets, big heroes, cool musics. It is shown with confidence, friendship, stress relief. This mask can be attractive, but today I am here to tear off that mask. So let's unmask the truth. Behind every cigarette, it's not a poison, it's a poison. Tobacco contains over 7,000 chemicals, and 69 of them causes cancer. Nicotine is not a friend, it's a drug. It enters in our brain in 7 seconds and says, "You need me." And that's addiction. Friends, who suffers more? Not only the smoker. Passive smoking kills family members too. Mothers, children, even unborn babies. Students who just smoke just for fun or peer pressure soon realize their sports performance falling, concentration breaking, and money wasted. Is this we dream of? So, what can we do? Youth have power. We can say no firmly. We can choose playgrounds over smoking zones. We can choose books, musics, sports, things that truly gives happiness, not smoking. Let us guide our friends, uncles, even the parents who are trapped. So, I request all of you today to unmask the fake appeal of tobacco. Because at the end, the real confidence is a healthy smile, not a yellow teeth. And the real strength is running 1 kilometer without breathlessness. And a real hero does not smoke. A real hero helps others quit. So let's take a pledge today. I will live tobacco free. I will keep my family tobacco free. I will build a tobacco free India, a tobacco free world. Because at the end, it is the truth. And the truth is, life is beautiful without tobacco. So let's choose health, let's choose life. Thank you. Thank you, dear. Thank you, chess number E2310. Now let's move to E231311. 311. Ma'am, am I audible? Yes, dear. Start. Rise and shine. Let me take you to a home you think you know. One ordinary morning, the whistle of a pressure cooker filled the air. It was not just a steam. Inside, the police discovered hidden drugs during Operation Tufan. But the shock didn't stop there. Two 10th grade students who would have been carrying drinks and books were caught with nearly 10 kilograms of drugs. A cooker in kitchen, two students in school uniform. Who would suspect them? And that is exactly the problem. Today, the drugs and nicotine do not wear a scary face. They wear a mask. Imagine two friends walking home after school. The one says, "Come on, try it. It's just a small pouch." The other hesitates. "Is not that a nicotine?" "Relax," the first laughs. Everyone uses it. And that's how it begins. Not with fear, not with force, but with curiosity, a friend's suggestion, a colorful package, and a promise that it is harmless. Yet, the World Health Organization reports that more than 40 million children aged 13 to 15 uses tobacco products worldwide, and tobacco causes over 7 million deaths every year. Now, think about that. Behind many of those numbers was just a moment like this. A simple conversation and a single decision. Because addiction does not arrive with a warning sign. It quietly steals your health, your freedom, and sometimes your dreams too. But there is hope. The initiative
like Kerala's Tufan Nation reminds us that the fight is possible. The first step is the awareness, and then comes the courage to say no. Because every addiction starts with one choice, but recovery can start with one choice too. So, when we ask how drugs and nicotine attract young people, the answer is simple. They do not look dangerous anymore. They look normal. As Vinayak M. Prasad, the head of WHO Not Tobacco Unit, says that the young people are being targeted by the design. And that's why our greatest challenge today is not finding the danger, it is unmasking it. That's all. Thank you. Thank you, dear. Thank you, contestant number 311. Now we'll move to the next contestant, E2312. Ma'am, am I audible? Yes, dear. Yes, dear. Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. Let me ask you a question. Hello. How many of you have heard someone Camera saying, is not it's correct. just one puff, nothing will happen? And that's exactly how addiction begins, with just one. Today, we're going to be talking about something that often comes disguised as fun, friendship, and fashion: nicotine and tobacco addiction. Don't be trapped by the rap. Say no to the nicotine trap. Many vape and tobacco companies use colorful packaging, sweet flavors, and trendy advertising to make their products look harmless. But behind that attractive appearance and flavors like mango, mint, and bubblegum are substances designed to keep people coming back for more. The statistics are alarming. Globally, the World Health Organization estimates that more than 37 million adolescents aged 13 to 15 years have tried tobacco products. And in KSA, the use of tobacco products and e-cigarettes in teenagers remains a significant concern. Did you know around 1 in 7 teenagers have tried e-cigarettes or vaping? While thousands of young people continue to be exposed to tobacco products every year. Nicotine and tobacco can harm the lungs, heart, and brain. They can reduce physical fitness, affect concentration, and increase the risk of serious diseases, such as cancer, heart disease, and respiratory illness. Among young people, nicotine use can quickly lead to addiction, making it harder to quit and causing long-term health problems. The strongest people are not the ones who follow every trend. The strongest people are the ones who can think for themselves and say, no, this isn't for me. Because being cool lasts a moment. Being healthy lasts a lifetime. So let's unmask the appeal, reject nicotine and tobacco, and help create a future where young people can live addiction-free. I'd like to conclude by these poetic lines. Flavors may tempt and clouds may rise, but addiction often wears a disguise. They package addiction in colors bright and market poison as pure delight. A moment of fun, a lifetime to pay. So choose your future and don't throw it away. Because youth who think and youth who see, they can choose a healthier destiny. Thank you. Thank you, dear E2312. Thank you. Next, we'll move to E2313. Are you ready? Yes, ma'am. Yes. Am I audible? Yes, you are audible. Please start. Respected judges, teachers, and my fellow competitors. For a long time, I thought the biggest mystery about smoking and vaping was why people started. After all, we know the risks. We see the warnings on packets. We learn about the consequences in school. So why do people still do it? The more I thought about this question, the more I realized I was asking the wrong one. The real question is not why people start. It's what they're looking for. Because nobody wakes up one morning and says, I would love to become addicted.
Nobody dreams of anxiety, regret, or depression. And nobody wants to become dependent on a substance. People are looking for something entirely different. Some are looking for confidence. Some are looking for belief. Some are looking for belonging. And some are simply looking for a way to get through a difficult day. And when you understand that, it changes everything. Because once we understand what people are looking for, we begin to understand the appeal. The appeal, it was never nicotine. The appeal was hope. Hope that this would make life easier. Hope that this would make stress disappear. Hope that this would fill a gap that they could not explain. And perhaps that is what makes addiction so heartbreaking. It begins with something so deeply human, the desire to feel better. Yet over time, the thing that promises the relief often becomes another burden for them to carry. And that is why our theme for today is so important. Because unmasking the appeal means having the courage to look beyond what tobacco and nicotine promises and see what it actually provides. It means recognizing the difference between relief and healing. Relief may last for a moment, but healing changes a life. Peace of mind is built through healthy habits, meaningful relationships, and learning to face challenges rather to escape them. Confidence is built by believing in yourself, not by depending on a substance. Belonging is built through genuine human connection, not through a shared substance. In other words, the things that nicotine promises, they are very real, but nicotine itself can't truly provide them. My friends, every one of us will face moments of stress, doubt, depression, regret. But that is all part of being human. Because our greatest strength is not our ability to escape those moments. It is our ability to grow through them. So let us recognize the difference between imitation and reality, between a promise and a truth, and let us choose something greater. Not because we are afraid of addiction, but because our dreams, our health, our relationships, and our future are worth protecting. Because in the end, the strongest person is not the one who never struggles. It's the one who struggles, learns from them, and does not let them decide who they become. So, ladies and gentlemen, choose strength over shortcuts, choose freedom over addiction, and choose your future over nicotine. Thank you. Your mic is mute, ma'am. Thank you, dear. 313. Thank you. Next, we'll move to 314, 314, E2 314. Are you ready? Am I audible and visible? Yes, both. Yeah. Respected judges, teachers, and esteemed RISA members, Assalamu alaikum and a very good evening to one and all. Today, I stand here before you to converse on a very serious topic. Unmask the appeal. Stop nicotine and tobacco addiction. In today's world, many youngsters and youth are exposed to the image that makes smoking and vaping appear modern, fashionable, and exciting. Through advertisement, movies, and peer influence, nicotine and tobacco are presented as symbols of freedom, confidence, and maturity. But are they really? Remember, everything that glitters is not gold. Many youngsters today try out tobacco products for the first time out of curiosity or a sheer desire to fit into today's world. They may think it's just one time. What could go wrong? However, nicotine is one of the most addictive substances known to mankind. What begins as an experiment soon becomes a habit, and what becomes a habit soon turns into an addiction without us realizing. As Samuel Johnson wisely said, the chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken. Today, the tobacco industry earns thousands and billions of dollars by attracting new users, especially young minds who do not know what is right and what is wrong. They sell an illusion of freedom and independence, but they deliver addiction. Addiction takes away a person's freedom and make them reliant on a substance.
Addiction promises freedom but delivers only dependence. Tobacco does not only harm the heart or the lungs, it affects the overall physical well-being of a human. It immensely affects our concentration and focus. It prevents young people from fully achieving their potential. The dreams, innovations, and talents of the youth are far too valuable to be sacrificed on a substance addiction. Dear friends, real confidence does not come from holding a vape or holding a cigarette. Real confidence comes from standing against peer pressure and having the courage to say no. Being yourself is the most powerful thing than trying to fit into a world that's not made for you. I would like to end my speech with a very powerful thought. A moment of temptation can cost a lifetime of freedom, but a moment of courage can protect a lifetime of health. Let us choose health. Let us value our education and let us choose our future because our future is far more valuable than any substance can ever be. I would wholeheartedly like to express my gratitude to the RISA members and the organizers. Thank you so much for giving me this opportunity to stand here and express myself. Thank you so much. Thank you, dear contestant. E2 314. Now let's move to the last but not the least. E2 315, 315, 315. Are you ready? 315. Yes. Start, dear. Good evening, respected judges, honorable dignitaries, and my fellow participants. Today, I would like to thank tobacco companies. Without them, how would we know that making something smell terrible, cost a fortune, and damage your health is somehow considered attractive? Truly inspiring. Imagine buying a phone that got slower every day, damaged your bank account, and refused to let you put it down. We would call it a terrible product. But somehow, nicotine got people lining up. And that raises an interesting question. Why? Why does something so harmful continue to seem so appealing? The answer lies in a series of carefully crafted illusions. The first one is that it makes people look cool. Apparently, coughing, smelling like smoke, and spending money on a habit that you do not even need is now considered the definition of confidence. How convenient. Yet, the most convincing illusion is the promise of stress relief. Nicotine creates a dependence, then takes credit for easing the discomfort that it caused. That's like starting a fire and expecting applause for bringing a bucket of water. Now, even if we do not fall for these illusions, tobacco turns to one final argument, the argument that has influenced generations of teenagers. Everyone is doing it. But popularity has never been a reliable guide to good decisions. The truth is, tobacco doesn't sell confidence, it doesn't sell freedom, it sells an image. And the moment we look beyond that image, the appeal begins to disappear. And that is exactly why we need to unmask the appeal, because behind the image lies a very different reality. A reality where addiction is mistaken for freedom, and where a habit that harms millions is dressed up as something desirable. The appeal of tobacco survives only as long as the mask stays on. Because what remains behind that mask is not confidence, it's not comfort, just a product that takes far more than it could ever give. And perhaps that is tobacco's greatest weakness, the truth. Because once the mask comes off, the appeal doesn't survive. Thank you. Thank you, E2315. Judges, please note that we have come to an end of this cluster 2 of E2, the English competition, English elocution competition, cluster 2. Now,
One student couldn't join. One student from the Malayalam Elocution competition couldn't join at that time. And the parent has informed that she is ready. So shall we call her? Doctor? I hope all the Malayalam judges there. എല്ലാ മലയാളം ജഡ്ജസും ഉണ്ടല്ലോ. Malayalam judges, Mrs. Bindu, Mr. Salam and Roy Thomas, sir. Please, let's start the Malayalam. I hope they are inside. check the participants, doctor. Hello. The chest number? 107. Chest number 107? M107. Hello. Yes, ma'am. You are ready? I'm here. Yes. Yes, ma'am. Am I audible and visible? Yes, yes, you are audible. Okay, thank you. You can start. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂതന വിപണന തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കുക, നിക്കോട്ടിൻ പുകയില ആസക്തി തടയുക. കൂട്ടുകാരെ, പുകയില കമ്പനികൾ ഇന്ന് പുതിയ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവർ സിഗരറ്റുകൾക്ക് പകരം മിഠായികളുടെ രുചിയിലുള്ള വേപ്പുകളും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നു. ഇത് വെറും ഒരു ഫാഷൻ ഷോയ്ക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെ പോലുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇത് ചെലുത്തുന്നു. നമ്മളെ പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പറ്റിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭംഗിയുള്ള പുകച്ചുരുളുകൾക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു ഗൂഢാലോചനയും അപകടവും ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെ, ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ നിർബന്ധത്തിനോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിക്കോട്ടിൻ എന്ന മാരകമായ വിഷാംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നു. നമ്മളെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഇത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പല മാരക രോഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവർ സറോസിസ്, ഹൃദ്രോഗം, മൗത്ത് ക്യാൻസർ എന്നിവ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും വരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാൻ, ഇതിൽ നിന്ന് തടയാൻ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. ഇതിനോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുക. ആരെങ്കിലും നമുക്കിത് സൗജന്യമായിട്ട് തരാമോ, ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാമോ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോ എന്ന് പറയുക. കാരണം നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കണം. 2, ആര് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കസിൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആരുമാകട്ടെ, ഇതിനോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ നാടിന്റെ നല്ലൊരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരന്മാർ നമ്മുടെ വരും തലമുറയുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ഇതിനോട് നോ പറയുക. നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടിയും ഭാരതത്തിനു വേണ്ടിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സംസാരിച്ച കാര്യവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. M107. Thank you. So now we have come to the end of this elocution competitions in English and Malayalam. Dear children, you all are superb speakers. Kudos to each one of you. My heartfelt appreciation and admiration for your outstanding performances. Really, it's not flattering. Children, you must have thought, why ma'am is not appreciating after my speech? She never said very well done or very good or something. I deliberately refrained from such comments, children, because it may have some controversial effects, or it may influence, unintentionally, it may influence the judges. So that is why purposely I didn't say any good words, but you all are outstanding performers. Really. And I know that it's really a challenging time for the judges to judge, to gauge. And anyhow, they will do it. There will be minor differences. But those who are not getting any cash prize, don't be disappointed. You all are going to get the participation certificates
And even these winners also, Dr. Abdulaziz will explain that. And even there is a cash prize for the champions. And God bless you all. Whatever you spoke today, you should practice in your life. That is a mission. That is why we are spending hours. One of the judges here, he is from Philadelphia, from US. Just imagine how many hours back there, and Saudi Arabia, India, from different parts of the world. Because this is a noble mission. We want our young children to be away from all these substance abuse, and you should grow as good citizens of the world. This world need such individuals in the coming generations. So God bless you all. Now I ask Dr. Abdulaziz, the chairman of Subair Kunju Foundation, to speak few words, and later we will call Karunakaran Pillai sir for the vote of thanks. Dr. Abdulaziz, please. Thank you, ma'am. Actually, I'm extremely happy that our children done very well. We cannot comment on this. This is up to the judges only. Madam told you everything about your performance and the difficulty that the judges may face. And we are so much thankful to our judges joining from different parts of the world, I should say. And one surprising thing I want to announce before we end is your result will be announced on the Subair Kunju Memorial Day on 17th of June in a Zoom platform. The time will be announced later, and you all will be informed by email through which you registered for the contest. And our one worry is that it was a very difficult time for us to shortlist from the 176 contestants we got registration. So it was very tough time to reply to them, how we can avoid them. Each and everyone had good effort, and what we are planning is we will give them training under our trainer training program online, and we will include all these students in our global platform Teen Army Global. That is the RISA tag. And also, all of you will get a participation certificate. Of course, the winners will get a different certificate, and all the judges will be honored with our simple certificate. And your result will be announced by a renowned personality, Mr. Rishiraj Singh IPS, the former DGP of Kerala, on 17th in this Zoom platform. So wait for that. And once again, I am thankful to the parents, teachers, principals, our judges, our well-wishers, and all of you for helping us to make this event a very success. And we are thankful to the IT team, including Jahir, Masasin, Ryan, and Mr. Sanup Ahmad and all. And there are many other supporters behind this program. And special thanks to Mira ma'am in conducting this function, conducting this elocution contest successful in a very smooth and successful way. A lot of people are watching this in live in Facebook and all. Now, let the judges be there for some more minute. We have two separate rooms for the judges with two different WhatsApp groups. And let me conclude my short speech, and I am handing over to Meera ma'am to invite our state coordinator, Mr. Karunakaran Pillai, to deliver the official vote of thanks. Before that, I should thanks to our program coordinator, Dr. Bharadan sir, Dr. Tambi sir, Padmini teacher, and all others working day and night without any hesitation for the benefit of the children in the RISA team. Thank you. Thank Yes, you, ma'am. Doctor. Thank you. Thank you so much, Doctor. And let me congratulate the parents
Actually, parents are the ones who worked behind these children. So hats off to you, dear parents. Keep up this good spirit of supporting and encouraging your children so that they will grow up as stronger individuals with good vision and ideas. Now, let me invite the most respectable RISA Kerala coordinator, Karnaguran Pilla sir, to give the formal vote of thanks. Children, sir, even though he has left Riyadh, he is working 24/7 for the RISA activities and coordinating all the activities of RISA in the schools in Kerala. So God bless you, sir, because we all know that it is finally, at the end of the day, it is for a noble mission. God bless you. So, sir, please give the vote of thanks. Even let me congratulate the IT team, Jahir Bashir, and the children, Mr. Master Zain and his friends, his siblings, for having a perfect technical coordination. Thank you, Zain and the team. So, Pilla sir, please join. Please give the formal vote of thanks. Thank you, madam. Good evening. Can you hear me? Yes, yes. Yes, sir. Okay. As the last item on the agenda is always something different, that is vote of thanks. So let me begin. On behalf of our organization RISA and Subair Kunju Foundation, I take this opportunity to thank each and everyone, particularly the student community, for their immense response to our call for elocution competition enrollment on a subject related to drug addiction by consumption of tobacco products, nicotine, and other substances, particularly among the younger generation. Next, I also extend my hearty thanks and appreciation to RISA team and technical support team for their hard work to make this event a successful one within a short period of time. Here I would like to make a special mention. Hats off to our team captain, Dr. Abdul Aziz. Next, I would like to extend our thanks and appreciation to the judging panel, comprises of highly qualified and talented individuals from academic and medical fields for their effort to choose the best speakers from 45 contestants and 176 participants. Once again, I thanks to all. Good night. Thank you. Thank you. So children, now you can leave and peacefully you can leave. Don't think about the results. You all have done a commendable job. Kudos and heartiest congratulations.